juhlapäivä tänään on tuota rakettipaukantaa. En minä vaan. Eikö meillä pitää raketit paukkua vaan ja ainoastaan uutena vuotena. Me ei olla mikään Amerikka, joka pakuttelee itsenäisyyspäivänä. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. Yeah, nice words, Octavius. If these executives knew you the way I do, I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is gonna be right back on track. Checkpoint 1, where's your 20? Just backstage? Jotenkin osumaan nyt vaan tää peliä, kun mä olen viimeisten päivien aikana TikTokissa verrannut klippeihin legendaarisesta 90-luvun Spider-Man-sarjasta, mille tätä nyt joskus aikanaan pidin semi-jatko-osana. Luoksen ainakin toi Doc Ockin näyttelijä on ihan sama kuin sarjassa, mutta muita hahmoista en ole niin varma. Free of this crowd. Can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar, but whatever. Stay focused, Brock. He's stealing Octavius's device. Oh no! He sees me. My camera! No! Eikö se pilvi olisi vielä pelastettavissa kuitenkin? It's all over! I blew it again! Oh, I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures in Siberia! I tried to fight it. I can't fight it anymore! Again, innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the insect are gonna pay. Phase 1 completed. Let us begin phase 2. Yeah! It's begin. Welcome, true believers and newcomers Aivan, alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the amazing Spider-Man villain. But this is Ei just kuulu the rakettien beginning of paukkuu, Spidey sehän on aina so get ready uutena for a vuonna niitä raketin jämiähän jää joka paikkaan. Että sehän nyt on niin kun luulit, että semmonen toiminta on juuri kaikkea sitä, mitä luonnonpäivän ei pitäisi edustaa. Hey, Spider. Hey, Black Cat, what's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. Use your Spidey compass to get to the bank quickly. Thanks, Cat. Hey, Spider-Man, come over here. When a building is close enough, you can swing to it. Press the jump button and then press and hold the R2 button while in the air to swing. Oh, ei sitä kyllä holdattaa hävitte. Olen varmasti maininnut sen silloin, kun pelasin tän Dreamcast-versiota. Oliko siinä vähän parempi analogiohjaus? Varmaan sen takia, kun Dreamcastilla
se on pääasiallinen ohjaus, mutta aikanaan meinasin tämän pelin kanssa olla pääsemättä tuolta ensimmäistä hyppyäkään pitemmälle, kun en ensin ymmärtänyt, että kun luulin, että kolmiosta kun lähtee seitään, niin luulin, että kun hyppäät ja painat kolmelta, niin silloin lähtisi seittisinkoilu, mutta eipäs lähtenytkään. Sitten kun on tutoriaalin katsoin kuinka monta kertaa ja äiti tuli siihen viereen ja hän onnistui spottaamaan noista ohjeista, että siellä sanotaan R2, niin sitten mä olin kysynyt, että R2, no nyt mä tajuan, sitten he lähti homma rullaamaan. Häpeä osaa meikäläiset lapsutta. TMNT, tervetuloa striimiin ja no voisin kai sanoa, että on munkin lapsutta, tai no mä taisin olla vähän jo esittää. Mä olin oikeastaan esitein, kun tää peli tuli, mutta tää oli kuitenkin niin yksi ja mun jatkumeja suolikkeja silloin back in the days kanssa, että I know where you're coming from, niin sanotusti. Silleenkin niinku just älytöntä ajatella, että kun niin moni supersankari niinku niin voisiko sanoa niin oli vaikeuksia niin saada toimimaan kolmannessa ulottuvuudessa ja Hämähäkkimiehellä niin ensimmäisellä kerralla heti onnistuttiin. Ja vielä niinku se, että se joka siinä onnistui oli Neversoft, ei niinku siis sillä, että Neversoft olisi huono kehittäjä ja kyllähän he on tehneet varsin arvostetun toimintapelin niin tolle Pleikka ykköselle nimeltään Apocalypse ennen kuin heidät alettiin tuntemaan pelkästään suurin piirtein Tony Hawk-studioina, mutta siitä tuli ehkä vähän yllättävästä suunnasta. Vähän samalla lailla kun sen tietysti vähän riippuu keneltä kysyy, että onko asia näin, mutta sitä voi myös sanoa, että Neversoft onnistui tekemään myös ensimmäisen todella hyvän ton villilännen pelin, kun he tekivät Gunin vuonna 2005. Ja nykyään se Neversoftkin on ripperiino, kun Activision pisti puljun kiinni. Aikanaan muistan, että tää peli oli myös sellainen, että silloin aikanaan, vielä markka-aikana, niin pleikkapelistä maksoi semmoista 300-350 markkaa suurin piirtein kappaleelta, niin muistaakseni tää oli jossain 500 vastaavassa, niin 300 markkaa, ja mulla nyt silloin on muistaakseni kertyneenä erinäisistä niin jo asioista, en muista oliko mitään kotitöitä tai mitä tommosia, niin mulla oli just tasan 300 markkaa itselläni, ja käytin sen kaiken aikanaan tähän peliin, ja onneksi oli tosiaan niin kun vaihteeksi jopa loistava lisenssipeli, ja en niin ollut hetkeäkään katua sitä päätöstä. Ja Tommi sanoi, hello, nice game. Have you played? Tai sitten mä päätän englantiin, mutta oletko sä, Tommi, tätä pelannut joskus? Luulisin, että saatat olla pelannutkin. Mut joo, onhan eihän tää nyt ehkä nyt enää se kaikista parhaan Hämähäkkimiespeli ole mitä on tehty, mutta kyllä tää vielä on aikaa kestänyt kohtuullisen hyvin. Ottaen huomioon tosiaan, että 23 vuotta vanha, niin... Is that Spider-Man? Holy shit, it's not the emo Spider-Man. No kyllähän tässä sen niin emo-puvunkin voisi saada avattua, tai ainakin sen puvun, mikä tekee siitä emo, on siinä kolmannessa Hämähäkkimies-elokuvassa, jos sitä niin kuin tarkoitat. Se oli L. Tämä. Muistelin, jos ollut tästä pelistä oli myös toi arvostelu tossa virallisessa PlayStation-lehdessä, ja ne kun siellä oli aina semmonen juttu yleensä, että niin todettiin, että jos tästä pelistä tykkää, niin voisi tykätä myös tästä, niin sinne oli laittu
tämän pelin kohdalle Metal Gear Solid, ja mä muistan niinku, no ei silloin, että mitään helvettiä, että miksi joku tommonen niinku laittaa suosittelun, niin kyllä mä edelleenkin silleen ihmettelin, että eihän tää mahdollisesti kyllä mikään stealth-peli ole, vaikka niin ehkä varsinkin vaikeimmilla vaikeuksilla tässä kentässä on vähän semmoista niinku stealth-elementtiä, tai sitä pystyy niinku ehkä luomaan, mutta ei tää kyllä varsinaisesti minkäänlainen hiiviskelypeli, kun tää SMG:ssä oikeastaan missään kohtaa ei ole kovin kannattavaa pistää ranttaliksi. Thank you for saving me. Can we see the funny emo suit? Mulla ei ole sitä kyllä avattuna, en nyt muista äkkiseltä miten sen saa avattua. Missä se on? Mutta kyllä me kuitenkin Venom tässä nähdään, jolla on se emo-suitti päällään. Ainakin jossain määrin. Vielä mennyt aikaa, kun uusi emulaattori on pelannut Genesiksi ja Game Gearin pelejä vielä. Aloitan pelaamaan livessä, kun niitä vasta... että Game Geariäkin vielä oikein. Niin se jossain sanoo, että Game Gearista en osaa sanoa, mutta ainakin jos noita Genesiksen pelejä pelaa, niin siellähän tulee vasta ainakin yksi Hämähäkkimiespeli, tää Spider-Man vs. The Kingpin. Niin joo, ja sittenhän Genesisellä on myös tehty nämä Hämähäkkimies beat'em up-pelit, eli tää Maximum Carnage ja sen jatkonsa Separation Anxiety. Tai Separation Anxietystä en ole täysin varma, mutta Maximum Carnage ainakin on tehty myös Genesikselle. Itse olen pelannut oikeastaan vaan Super Nintendo-versiota, mutta eipä ne vissiin kovin erilaisia ole. Jos tästä ihan Halloween tuli, jos toki kuuntelin This is Halloween puolen vahingossa läksyjä tehdessä, ei se voi mennä tolleen. Ehkä tuntuu vähän, että on Halloween tunnelmissa elokuussa, mutta ei voi mitään. No täytyy sanoa silleen, että no mä en ole tommoisissa niin kuin Halloween-fiiliksissä periaatteessa, mutta kyllähän mekin oikeastaan tätä maratooni on jää tehdessä oli siinä mielessä Halloweenin kautta lokakuun fiiliksissä, koska se Spider-Man 2, jonka niinku tätä tulossa oloa vähän niinku haluan tavallaan promota kautta niin edistää tällä maratonilla, ja sehän julkaistaan nimenomaan tuolla loppupuolella. Että löytyy joku yhteys tästä hommasta tohon sun Halloween vähän niinku vibaasi, voisiko sanoa. Yeah, that's right. My compass can show me the way to the next floor. Gotta get there quick. I doubt that really hurt me more than it hurt you. Well, going down? Pankki. Onko se vähän niinku nämä nostalgiakin joskus mainitsevat kuuluiset tuotteet kalja ja hetkinen mies joku muu tommonen oli. No nyt en muista, mutta kaljaa oli ainakin. Nyt näkään meillä on myös pankki. Ai niin, burgeri ainakin oli kanssa yksi juttu. I won't forget this. Thank you. Tässä vähän tuomia siitä. Thanks, Spider-Man. Aloitetaan alkaa sitten pelipuhe. Ehtoja pelaan pelejä läpi. Se yksi peli kerrallaan saa kahtoa kuinka pitkästi ja tulee tai osia. Ai, meinaan nyt ihan niin, mitäs meidän pelejä niinku justkin noita Game Gearia vai mitä niinku läpiästi meinaat, kun muistan joskus silloin kun oli katsomassa, oliko se nyt silloin Super Nintendo siihen aikaan ja niin se oli Demon's Crest, niin joo, niin siis sen perustaa niin tunnuskaan nyt tulla oikein mitään, että
meinaatko valita semmosia pelejä, mitkä varmasti jaksat pelata myös läpi, että ei siis tarkoita dissata tai mitään, kysyn vaan, että jos tuo on suunnitelma, niin onko varattuna, jos tosiaan on pelejä, jotka oikeasti jaksankin pelata, niin kyllä mä itsestänikin tiedän, että jos mä lähtisin semmoista striimiä tekemään, missä tai periaatteessa on melkein kaikki pelit, mitä mä striimaan pois lukee sitten nämä tämmöiset, missä ihan tarkoitus olisi niin vedellä jotain random NES-pelejä tolleen, niin tarkoitus on pelata ne läpikin, mutta ne sitten saattaa helposti vähän jäädä, mutta just niin johonkin NES-retkun tyyppisen NES-maratooniin musta ei kyllä olisi, kun ei mulla riittäisi jänteisyyttä ja kärsivällisyyttä varmastikaan kovin monien pelien kanssa, etenkin varsinkaan joidenkin semmoisten, kuten vaikka täkkisin esimerkkinä joku Cobra Triangle, joka on isometrinen ajopeli, ja mä oon aina vihannut sellaisia, niin ei musta olisi sellaiseen hommaa. Eka Blades of Steel. Blades of Steel. Siinä on klassikko, jota en lapsena arvostanut kyllä yhtään, koska vihasin niin urheilupelejä, mutta siitä sitä kun pelasin nyt joku aika sitten, tai no jos aikaisemmin tänä vuonna pitäisi kai sanoa, niin striimissä ensimmäistä kertaa mitä johonkin 20 vuoteen tai jotain, tai vaan 25kin oikeastaan, niin kyllä se on oikeastaan hyvä lätkäpeli, kyllä joo. Niin pääseekö sen niin kuin ns. Läpi silleen, että päihittää niin kuin ne kaikki joukkueet, niin on varmaankin kyllä, koska se on Nessin aikainen lätkäpeli, mitä muutakaan siinä olisiko, ja siinä oikeastaan mitään semmoista, tai en ainakaan usko tai muista, että siinä on aina mitään uramoodia, että siinä on vain just se yksin että kohdataan ne kaikki, ja siinäpä varmaan se, että se on semmoista vihreää pukua, jotakin, kyllä taida vihreitä pukuja olla, ei. Itse asiassa tosta tuli kyllä mieleeni yksi juttu, kun pyysit vaihtoehto pukuja Indelman, niin voin ehkä sittenkin toteuttaa sen toiveen, hetkinen vaan, kun seuraavan kerran tulee tallennus, niin mä voisin vähän katso taas. Iskutetaan juoksumatkoja, jossa on Mara mukana. No, maratooni. Ai Mara esim. Niinku se yksi tietty monsteri Shin Megami Tenseistä vai? Ai niin joo, tämä pitää laittaa muistikortti. Olevan täynnä vai? No, katsotaan. En pysty tekemään. Vai voisiko tuolla oli jossain varmaan luulisin, että on Hämähäkkimies-tallennuksia jo valmiiksi. Katsotaan. Ei sillä on väliä, tää päästään kyllä tässä striimissä läpi. Tää on hyvin lyhyt peli, mutta vähän niin kuin näin varmuuden vuoksi nyt, että no niin. Ai niin, täällä on tää. Here's a daily vehicle easy. No, jos nyt hän haluaa joskus palata tuohon, niin laitetaanpas tähän nyt sitten kuitenkin tämmöinen, että Machikung, hello to you. How have you been since yesterday? Was today this little stream? If you may me to ask if this is supposed to be an all night stream, yes. If this goes like the like I usually do, I'll probably be playing until 4 or 5 p.m. or a.m. sorry, or something of the sort. Just ready, tai persona. No justiinsa näin. Are you actually just trying to ask to have some small talk and some talking points? Are you a Spider-Man fan, or have you played any Spider-Man games? Or also, because I remember actually that it seems to be kind of funny, because I'm more of a Marvel than a DC guy, but it seems most of my viewers, whenever that comes up then, and they're more DC than Marvel guys. Ja itse asiassa vaikka kysymys yleensäkin kaikille sieltä, jotka katselee, että kummasta pidät enemmän, Marvelista vai DCstä? Neither, and my days will I like Marvel more. Well, at least there's one
Marvel guy then. Like I said, it usually feels like there's more DC guys around. Well, at least when it comes up. Mr. Look at least I remember, or now I keep forgetting his new YouTube name, but anyway, he has made it very clear that he is actually more of a DC than a Marvel guy. I think he actually kind of hated Marvel. But yeah, but let me check just a real quick that. Linda on enemmän Marvelin suuntaan. Okei, meillä on nyt 3 Marvel-ihmistä, jos minut lasketaan. Machikung ja Linda ja minä. Everything. Otetaan toi semmoinen koodi, että se niinku avaisi sitten ihan kaiken vai? Hetkinen. Hetkinen, kirjoitin väärin. Backspace. Se oli väärä. Kokeillaan sun. Elokuvat ja sarjat ovat parempia, mutta DC-hahmot on itsellä kiintoisampia. Ai niin, siellä on Batman, Joker ja Scarecrow, eli en mä tiedä, kun yhtä hyvin museoista. No, jos valitsee molemmat, niin eihän siinä mitään. Kokeillaanpas jotain muuta koodia, että meneekö nämä ylipäätänsä oikein, että S, P, D, E, H, O, N. Ei oo nää niinku hetkinen. Ei näin, pitäisikö olla ihan oikein? Ja. Tässä on muuta koodia, kokeillaanpas niitä. Jos osa sitten on jotenkin vääriä, niin jos tämä nyt onnistuisi, sitten voitaisiin laittaa muuta. Mikä taaskaan kuulostaa hyvältä. Ei taaskaan mitään. Mitä ihmettä, että so Marvel and DC are both equally good for me. This is so much you can understand. Okay. Okay. Maybe. Like I'm trying to look at the cheat codes. I'm at GameSpot, and there's like 3 different people putting on codes, and there's like this is like the third code that's supposed to unlock everything. Would
this work then? No. What the hell is this about? I'm probably gonna have to change the site or something. I'll see if none of these worked. Oh, only one that worked. Let's see. Oh, right, now we're cooking. Okay. Should we play with this costume? This? This? Oh my god, that looks stupid. Oh, right, I forgot. These costumes have special abilities equipped. Well, this is basically a shit and giggles run anyway, because I picked easy mode just so that I don't have to struggle with the game. Though with enhanced strength, maybe I could play on normal, but well, it's what else is there? Spidey Unlimited. Oh right, I guess Spider-Man Unlimited was out by this point. Oh, Spidey belt. Oh right, this guy doesn't have a lot of webbing. Cha-cha-cha Spider-Man or the oh wow, if there's a cha-cha. Well, let's see if we do have one. Well, this one doesn't have any powers. Or this one. I guess there is no cha-cha. There's no green in sight. So I guess that would mean this one then. Is the emo costume you meant, Enderman? I would think so, but I would want to get a confirmation. Yes. Oh, okay, let's take this one then. And now let's continue. Symbiote looks cool. well, I guess it was. I'm not actually sure if they would just wanted for some reason have a new costume design for Spider-Man because it was the edgy 990s or something, or if it was something like the new recipe for Coke where they did it because they thought people were sick of the old design. But I guess eventually they either realized that people liked the old design just fine, or then wanted to do something different about it, and then they made the whole thing that the suit is a symbiote and all that jazz. Eikä en yhtään tiedä, miksi on näin paljon englantia, mutta eipä sekaan ketään haittaa. Täytyy muistaa kyllä Spider-Man Web of Shadowsia, kun on yhtä aikaa Venom ja symbioottipukuinen Spider-Man. Noilla powerupeilla mä en tee kyllä yhtään mitään, kun tää puvun ansiosta on loputon seitti. Oh yeah. Hey, keep your eyes open. The sooner we take out Spider-Man, the sooner the boss pays us. Hey! Get away! This is a crime. Why is there carrying a costume? Haven't they seen how the cha-cha is? Oh shit, I forgot this game. You came before Kääriä was a thing. Maybe before... Tai miten vanha Kääriä itse? Se on eikö se aika nuori kaveri kuitenkin, että...
Mitenkä se niin nuori on, että tää peli olisi tullut ennen kuin se on edes syntynyt koko mies? Vai onkohan niin? Onko kenelläkään haju tai haluaako joku äkkiä googlettaa, että miten vanha kääriä on? Kyllä mä uskon sieltä, se on yli parikymppinen kuitenkin, että no se voi olla just ja just, että... Sorry about that. Oh yeah. Onko hämähäkkimies? Niin no, eikö meillä tossa ole vähän niinku käärien vivaa tuossa Skorpionissa, kun sillä on vihreätä tossa sen puvussa kuitenkin. Itse asiassa jos toi olisi samannäköinen Skorpioni kuin siinä 90-luvun piirrossarjassa, silloin se olisi kokonaan vihreä, että ehkä se edustaisi kääriää silloin ainakin. When you blame me, this looks so good and modern, so for me to blow up, it's probably late. It's 20s, niin ollen late 20s, niin sekin olisi, että on kuitenkin ollut sentään pikkulapsi, kun tämä on tullut, mutta... Spider-Man? I asked for the police and I get this? Or where that came from. Oh, you want some more? I'm out of here. Ja tänä vuonna 30. Joo, eli on ollut kuitenkin niinku sitten miettiä, tänä vuonna 30, eli jeez, eli tuhat ihan ikäinen, eli syntynyt 93. Ei ollut 7-vuotias, kun tää peli on tullut. Se saatiin tätä, kuka ties. 29, niin 29 vielä ja 12 October, ja... Norman, huomenta. Niin, sehän se sun uusi nimi olisi, kun aloin just tuossa, kun kyselin, että onko täällä enemmän Marvel vai DC-faneja paikalla. Muistin, että sinä olet ainakin DC-miehiä, mutta muistin vaan tämän sun vanhan nimesi kautta Discord on nimesi, mutta niin Norman, kun se oli se tuo sinun nykyinen tube-nimi, niinhän se meni, joo. Vai että Hämähäkkimies. Mitä, onks mä kirjoittanut väärin, vai onks tuo hupia? En ole kirjoittanut väärin, se on hupia, okei. Okei. Laitetaan tuolle haluamaan edelleen issukin. Oho, se melkein kuoli jo. No, fiilistetään se näin. I don't know what you're trying to pull by saving my life, but it won't work. Oh, you're just too clever for me, JJ. There he is, officers. The man behind the Science Expo heist. You're playing Spider-Man the entire night. Well, not this same Spider-Man. I'm pretty sure I'll beat this like in 2 to 3 hours or something like that. Then I'll play the sequel, Spider-Man 2 Enter Electro on PlayStation, and then and from that move on to the 2 games on Xbox. With those, I cannot be certain if I'll beat them. Maybe I'll beat. I think by the thinking about the time in that we have on our hands, I'll at least beat these 2, maybe at least the first Xbox Spider-Man game, but I'm not that certain about the second one. But basically the plan is to play Spider-Man games all night. I know you aren't lying. But how? Let's just say you've got your superpowers. Aku on kanssa on, I'll spread the word about your innocence. Not that it'll help with the cops. Imo beat kääriäs. Päästään. Okay, what? Everybody's saying hello to each other. No need to say now. Seppo Kääriäinen. Seppo Niin no,
Hetkinen, eikö sillä jossain vaiheessa ollut vihreä puku siinä sarjassa, että Seppo Kääriäisen niin nykypäivänä jos tulisi uudestaan laulava oppositiojakso, niin Seppo Kääriäisen taiteilijan nimi olisi sitten Seppo Kääriä. Can't carry more cartridges. You don't need to carry cartridges with the symbiote suit. Actually, you wouldn't have to pick up health either, because the symbiote is supposed to be a healing thing too. But I guess that part's ignored here. Stop now, Spidey. Vai siis hihan vai sätkänkääriä? What do you mean, like what? Like what Spider-Man game is this, or what Spider-Man games I'm gonna play, or what do you call it when a ginger's phone rings on Saturday nights? A wrong number. I don't get that. This is what we have played. yeah, it is, and I actually noticed this when I checked my inner memory cards on my PS3, which I'm playing this thing on. I tried to save the game just to be sure when I went in to put in a code so that I would get all the costumes unlocked. I noticed that there's still a save we used, or at least some save that you have played because it has your name on it, but I don't think it's the one that we used for the video, because according to it we would be still on the previous stage, because I remember that you played this part of the game when we were doing that first test video back in the day. Whoa! Oh, damn. Oh well, retry. Mulle meni toi vitsi ohi. She's funny cause making fun of gingers is funny. Okay. Suomen luonnonpäivää. No joo, se tulikin esiin tuossa, kun Linna kyseli, että mikä pyhä tänään on, kun hänen lähellään ilmeisesti paukuteltiin raketteja, mutta sen varmaan ei kyllä luonnonpäivään liity. Tai jos liittyy, niin on vähän niin kuin pitäisikö sanoa, niin ohi aiheen olevaa juhlintaa. Kyllä kun ei luulisi, että luonnonpäivään kuuluu äänekkäiden ja potentiaalisesti saastuttavien rakettien paukuttelulle. Tästä pelistä, että toi niinku tässä on niinku periaatteessa just niinku juonen niinku varrella se, että toi miksei tuolla katutasossa voi kulkea, kun siellä on tuo tohtori Muste Ekkalan ja Carnagein levittämää myrkkysumua, mutta minkä hemmetin takia se ei ole niinku joku juttu niinku juonen kannalta, tai miksei niinku poliisi ole evakuoimassa New Yorkilla, ei me ei nähdä koskaan mitään niinku uutista iskistä tai mitään tämmöistä juttua, että kaupunkia evakuoitaisiin tai mitään, jos tuommoista myrkkykaasua levitään, niin se olisi aika katastrofaalinen juttu, mutta se on lähinnä vaan semmonen, että no, katutasolle ei voi mennä, että kun se on myrkytetty, mutta
se niinku on sellainen niinku hyvin niin tämmöinen niinku kun sivuseikka melkein pelkästään vaan, vaikka sen pitäisi olla niinku aika niinku iso osa juonata periaatteessa. Sittenkin kun sinne viimeiseen beissiin saavutaan ja suljetaan noin kaasu, niin se on vähän vaan semmonen, että no ne meni kiinni, että ei missään kohtaa niinku siinäkään painoteta yhtään sitä, että mitä ollaan oikein tekemässä. Nähdään olisi vakettiin ja ihmettä, että mitä ihmettä on. Ai jaa, onko mukaan sitten, että paukaan niistä jotain tämmöisiä protestoijia, että paukutellaan sitten niinku. Hän kommentoi siksi osittain kommentoista. Joo. Ei pitää. Niin ei kyllä uusia rakettien luontoa. Kyllä millä tavalla. Oliko mulla etky Overwatch-käyttäjä jotenkin muistaa tällaisesta kuin jotain tällainen, mistä muistaa. Ilmeisesti myös katsopalta. Ai niinku, mikähän ihme toi paukuttelu. Ja aiku niin etky, niin kysyt nyt Endermanilta, niin joo, mä jo ihmettelen, että mitä ihmettä muuta kysytään, että yksi, millä tavalla mä olen edgy, kaksi, niin miten kehtaat loukata minua viittaamalta, minulla olisi joku Overwatch-käyttäjä, mutta niin joo, tarvit Endermania, joo. Wow. Nyt kun kavereiden faija aikanaan paukuttelivat ja juhannuksella, kun se oli Kotkan saarella, ei ollut tosin niin paljon ihmisiä asuttamassa, joten ei sen pitäisi haitata muita. Niin kuin normaali asuinalueella, jossa asuu hitosti jengiä ja paljon. Niin mäkin itse asiassa niin verran meidän piti yhtenä juhannuksena, kun oli jäänyt ylijäämä raketteja uudelta vuodelta, niin piti ne paukuttaa juhannuksena siellä meidän tontilla, koska sekin just vähän niin kuin semmoinen syrjäisempi paikka, niin ei pitäisi häiritä ketään, että mikä kai periaatteessa siinä, mutta nyt niin kuin tolleen ihan out of nowhere jossain niin kuin kaupunkialueella, niin ei se kyllä niin ole oikein suvaitsettavaa. Tai aika kovin kohteliasta vähintäänkin. Se voisi muista tää olisi jossain. No ihan sama. Mä en ole kyllä vieläkin seistiklissä, kun mä olisin muistanut, että jossain kohtaa tätä takaa-ajoa todennäköisesti ampua ohjuksella tätä laatikoita, mitkä on noiden sonottojen päässä, mutta se tapahtuu vaan siinä cutsceneissa. Ei siis mulla ollut mitään Overwatch-käyttäjää, en saa oma Overwatch ja käsini vieläkään, joo. Ja nyt ilmeisesti kyllä ei kannata takkaan, kun se Overwatch 2 on enää nykyään ainoa vaihtoehto, ja sehän on periaatteessa free to play, ja no, se tietysti on jokaisen oma asia, mutta ilmeisestikään niistä story-tehtävistä meidän piti olla koko se pointti tehdä kakkonen, niin ei kyllä kannata maksaa, että niin normaalisti aikas niin
ei ne laiha lohtu, että niin eihän enää mitään Overwatch 1 laatikkoa kannata ostaakaan, kun sun pitää vissiin vaan päivittää itse automaattisesti kakkoseksi ja kakkonen on ilmanen, niin okei, se tekeminen on kyllä yksi mutta onkohan se samanlainen helvetti kuin mitä meidän piti Mikun kanssa käydä läpi, kun tehtiin hänelle profiili ja Street Fighter 6 varten. Why are you running on rooftops? Well, I guess it's because I'm being chased by a police helicopter. And also, well, because of this game's plot, you can't go on street level because there's some kind of deadly gas spread around town. And like I just tried to explain that, it's funny that and there's a reason and plot-wise why you can't walk on the streets, but there is no any kind of explanation or plot point that New York would have been evacuated because of that poison fog, or no explanation at all on what poison fog does exactly, if I remember correctly. Like the poison gas is there to explain why you cannot walk on street level, but that's pretty much it. There's nothing else addressed about it. It's just there. Like there's no point in the game where Spider-Man even acknowledges the entire gas situation. Joo, en ole koskenut enkä koskekaan. Blast. Oh right, that's that running on rooftops thing. Black Cat, yeah, that was Black Cat, yeah. And she doesn't have a mask because I believe graphical limitations or maybe not enough time to polish or something, because funnily enough, in the Dreamcast version she does have her mask, and also at the beginning of the next game that we are going to see at some point momentarily, when there's a quick recap of this first one, and there she does have her mask, but in this original game on the PlayStation she doesn't have her mask. I'm not really sure or why they couldn't add that. Like you wouldn't think that adding a map as simple of a mask as Black Cat does on her character would make the game chug or anything, but well, I'm no game developer and certainly don't know nothing about the PS1 architecture, so what do I know? But oops. Rhino burgers coming up. I'm not sure if I ever heard that line before. Ooh, are your ears ringing? I remember as a kid at first I was really confused why Rhino didn't take any damage if he ran into a wall. It took me a while to understand that, and I had to make him run to those barrels. And actually, I guess it took me a few playthroughs of the game before I realized that you can lure him into these electric poles as well. I thought that he could only be killed by luring him into these barrels. She was wearing a blue uniform, so is she Blue Cat? Or Blue Pants? If there's anybody who catches that reference, I'll be really surprised. Well, I guess Akiri could, but I'm surprised everybody does. I guess it would have to be Blue Cat, yeah. And actually, Creep Rhino, not very gentlemanly. Yeah, no kidding. Where are this boss? Blue what? Blue Pants. Hey, did you get a charge out of that? Is that enough? Yeah, it is. The only thing bad about all night is that I might fall asleep. well, if you start to feel sleepy and want to use this stream as your... Wait, now I have to think about it.
ASRM for going to sleep, and that's fine by me. Big blue pants. Well, I'm not sure what you mean by that, but that wasn't what I was referencing. Help me. Not really paramedic. Perfect. Big blue shirt. No, I'm not sure what that means either, but no, that's not what I meant. Well, that's my story, Johnny. Seems like you're in a lot of trouble. Oh, You'll find right. Venom. I can sort of remember that. Knowing your luck, Venom will find I guess that's a very good guess, but that's still whoa. Surprised. That's oh, I always forget the controller lying around, and then something happens that makes it vibrate, and then it almost drops on the floor by its own. Anyway, very good guess about that Simpsons thing, but still not what I meant. Parker hates it when I get the drop on him. I hate it when he gets the drop on me. Hurry up, Parker! Move it, Spidey, move it! How can there be two symbiotes? Two of the same symbiote even. Well, I guess Spider-Man has part out of the Venom symbiote, like in Web of Shadows, like I said earlier. Gotta keep up. Haven't used the Spidey armor much before, but it could be useful here. I guess we have a Quit slacking, boy! temporary costume change because I picked up the armor upgrade. Come on, Parker. And look out, lady. Oh my goodness! There can be only Out of my way, one nerd. ring. Watch that Or only first one step, can Parker. It's a doozy. actually, there can also be only one immortal. At least if you will go by a movie that actually had that as its catchphrase. Actually, another test for you viewers. Does anyone of you who know what movie had the tagline "There can be only one"? What the hell? You're not supposed to swing there. Seriously blamed that on the game. Spider-Man should not have swung onto that building. He should have swung off the Venom. What the hell, man? Is this the PS3 emulation doing its tricks with me? Well, now that I know that will happen, maybe I'll be more ready for that. But still, that's not supposed to happen. Me when X speaks in English. Awake. Me when X speaks in Finnish. Joo, tuossa oli kyllä lempitaso oli pelissä. Niin meinaatko on niinku ylipäätänsä nämä tämmöiset tasot, missä just tapellaan Venomia vastaan, vai just tämä Chase-taso, vai niinku... Muistan, mä ite lapsena tästä Chase-levelistä oikein tykännyt, mutta ne muut Venom-levelit, niinku kun Venomhan nyt on tässä meidän tämä pais, jota vastaan taistellaan muutaman kentän ajan, niin niistä mä kyllä tykkäsin. Vaikkei Venom tähän aikaan mun toi lempi Spider-Man pais oikeastaan ollutkaan. Lapsena mä vaan mun jotain suosikkeeni taisi olla tyyliin Kameleontti ja toi tohtori Mustekala. Come on, Parker. And look out, lady. Oh my goodness! Good question. Lol, Woodina. There could be only one, I think it's from Highlander. I should have
I've known that you would get that, Norman. Yeah, that's the catchphrase from Highlander. Referring to the fact that there could be only one immortal, and once there is only one, he would receive the bride. No nyt meikäläisen suosikkipaiksista. Niinku Marvelin puolelta vai ihan ylipäätänsäkin fiktiossa, että Kelosaaman 2 iltapäivällä tarkoitus oli kirjoittaa paljon. No tietenkin laitoin puhelimen tämä sen jälkeen, kun joku tuntematon numerosoittaja heräsi 6:30. Siinä on kyllä ikävä tapa herätä. Ja se sinihousu juttu. Never seen Highlander myself. We should watch that at Miku. I have the thing on Blu-ray, and it's a classic, or a cult classic at least, I should say. Oh, but you still know it, Roman. Well, if you're a movie nerd, I guess that shouldn't surprise me. But you should also really watch it. It's really good. The sequel's not so much, but the first one's really good. Well, now you swing like you're supposed to. What the hell? At least, in my opinion, what really makes the Highlander great is, well, not only is Christopher Lambert at least okay as the hero of Connor MacLeod, but Clancy Brown as the villainous Kraken, he's absolute gold. Spirit out, fade away. Like he's an absolute monster and an absolute bastard, really willing to do everything and anything to get under Connor's skin, and also just because he can. It's a gentle whisper in my, I guess you meant to say ears, not hears, saying to just go sleep. Really god, ASMR. Pitäis kyllä nähdä jo. Mulla tuntuu verran siis Spider-Man ysärisarjasta ja sarjakuvista. No niin varmaan mullekin. No kyllä, sarjakuvista ei ehkä niinkään, mutta just se Ysärin niin TV-sarjan venon niin ehdottomasti. Sehän oli ensimmäinen kerta, kun hahmot koskaan kuullaan. Jos muuten tykkäät Venomista paljon for Kids, niin mikä sun mielipiteesi on niistä Sonin Venom-elokuvista? Vai oletko edes nähnyt niitä? Eiku, niinpä tietysti. Meidän sanoa, että eikö tuon Autalalla olisi pitänyt olla sarjakuva, mutta niin kuin mä pistin sen koodin, että mulla on kaikki, niin sehän tarkoittaa, että mulla on kerätty ne kaikki sarjakuvat, joten eihän mä niitä mistään löydä enää. Roskista ei saa. Voikin oli Venom on Banein käyttämä aine. Mulle taas, jos mä kuulin ensimmäistä kertaa sen aineen nimen, mä olin ihan niinku, että mitä tää symbiootti ja toi Bane niinku suoniinsa oikein muka pistää. Empi Spider pahis. Vihreä meninkään ja tohtoi mustekala, hiekkamies tai Venom. Kaikki ensimmäistä trilogiasta, joka oli ensikosketuksen ja Marvelin yleisempi supersarja. Niin, tää Sam Raimin, tää Spider-Man-trilogia, aivan, kyllä niin. Vitsi. Mä tonkin Venom tiedän. Joo, tiedän kyllä jo. Venom-elokuvat eivät tule olleet minun makuni. Mutta olet nähnyt siis kuitenkin vai? Ite mä oon nähnyt vaan sen ensimmäisen, en Let There Be Carnage, ja kuullut kyllä, että se ei olisi kovin kummonen. Ja se ekakin Venom-elokuva, no, oli se nyt ihan jees silleen, mutta olisi se voinut parempikin olla. Better Venom's favorite song is Blue, you know. Otan nimetä Lempis maailmanpaikkaan, niin onko Black Cat? No, ei nyt silleen varsinaisesti kai, koska no kyllähän Black Cat niinku vähän Spider-Manin kanssa piruilee ja noin, mutta eihän ne varsinaisesti taida silleen niinku, tai kyllä ne taitaa vähän vastakkain olla enemmän noissa sarjakuvissa ja noin. Tässä ja sitten siinä Ysärisarjassa, niin sehän on ihan puhtaasti Spider-Manin liittolainen, ja kyllä niin vähän taitaa semmonen, tai itse asiassa pitäisikö sanoa näin, että jos lasket, että on Batmanin pahikseksi, tai siis jos lasket kissanaisen mitä mä nyt höpötän? Jos lasket kissanaisen Batmanin liittolaiseksi, niin sitten laske myös Black Cat Spider-Manin liittolaiseksi, mutta jos lasket
kissanaisen Batmanin pahikseksi, niin sitten lasket Black Catin myös Spider-Manin. Tai mä näkisin, että kun nehän on hyvin samantyyppisiä hahmoja silleen niin kuin konseptissa, niin ja vähän se voidaan sitten myös vaihdella silleen, että välillä samalla puolella ja välillä ei, ihan niin kuin kissanainen ja lepakkomieskin, että... Venom both films are made a lot of bad and good, I guess that's supposed to say good things. Do you think, Norman, that they could have been improved if they were rated R? I should probably swing for the next pipe. Because that's one thing I've often hear people say, that the Venom movie should have been rated R. Even though I personally don't associate gore that much with Venom, maybe because the incarnation of Venom I'm most familiar with comes from the 90s cartoon, where for obvious reasons he couldn't be really all that violent. And now actually that I come to think of it, I said earlier that I don't know Venom from comics all that much, but I have in fact read or actually like, how do you say, selannut, plowed through one Venom comic, and that had a bit of gore in it, but not like any significant amount, I don't think. It also had a she-Venom in it, and she was like she was a beast. I remember she like outright killed a guy in that comic, while the normal Venom really didn't. Saw Carnage movie with my friend some weeks ago. It was alright. I guess you watched it on some streaming service or something. Yes. Now I can't even remember what that yes is referring to, but... Aloin käymään Spider-Man-sarjakuvia epätahallisesti vasta aikuisempana, kun niitä saa vieläkin kaupassa. Hyllystä. Ai niitäkö on? Mä en ole kyllä pitkään aikaan muistanut katsoa työsvaiheessa, kun itse katsoin noita isojen kauppojen lehtihyllyjä, ja siellä ei näkynyt yhtään mitään näitä Marvelin tai DC-sarjakuvia, mutta jos siellä nyt taas on hämähäkkimiehiä, niin se on ihan mahtavaa. Pitäisikö itsekin joskus yrittää vähän lukea niitä? Ehkä mullakin sit kai menninkään ja Dogwalk. Lizards, yeah, lizard men. And they may be in Venom's minions now, but they have been created by someone I think you would expect to create them. Venom has just stolen them somehow. This is actually one of the sequences in the game that's the reason why I picked easy mode, because this part is really annoying on normal, because on normal these lizard dudes hit way harder, and you have and you spend through your webbing way faster. So this is a really pain in the ass part to play on normal, and I don't want to be struggling with this game. I've struggled this through on normal once, and that was enough, quite frankly. So I just want to be a more cozier playthrough. That's why I picked easy. Also, because I plan to use this footage I do on stream for another project, and it's basically, since it's about the games I played as a child, it makes it more appropriate to play this game like I would have played it as a kid, aka on easy. Don't you spit acid at me. Sorry about that. Wouldn't want to be
Another bite, god damn it. You know, FNAF movie is age rated 12. Like 12, that means we get no good spring-lock incident scene or anything like that. Should have been rated R, but now it's a kids series. Is now. Well, I'm not. Well, I have to admit that I haven't played all of the Five Nights at Freddy's, but I don't think the gore is that much a thing you would see in them, or unless the later ones have way more going than the first one. And if I have a completely wrong memory about the reviews of the series from Some Call Me Johnny that I have seen, so I don't know if I would have expected the movie to be rated R, because there's that age rating pretty much only. He looks at the amount of nudity and violence, and it really doesn't tell you that much about the contents of the movie. But I guess as you can see it as a negative. If the movie is not allowed to be scary or really impactful, because it has to be toned down for children. Tai niinku Masi Palppapää sanoi monessa sarjossa ei sattunut. I was so disappointed at the age rating of the FNAF movie. I personally love violence and gore in movies and games, and FNAF movie without have. But FNAF movie would have been that, but no. So that the do the FNAF games have that much gore in them? Because as I don't think I've ever seen them and contain that much gore. Jump scares, yes, but no gore. Since someone mentioned the classic Spider-Man scene, is one thing came to my mind. Shocker! Get back here, Shocker! Shocker! That actually reminds me that I was watching through the voice actors of the legendary Spider-Man series, because I saw clips of it on TikTok, and I actually found out that Shocker is voiced by the legendary Jim Cummings in the show. I guess I've known that earlier, but we've forgotten about it. And also it was kind of funny to know. It was kind of also funny for me to find out as a gaming nerd that David Hayter, probably the man most known in gaming as the voice of Solid Snake, also was the character in the Spider-Man animated series. I can't remember any more, but he did voice the character at some point in the show. I actually saw it on the TikTok comments, and I was like, really? Did he? And when I found out he actually did, I was like, well, that's cool. Oh yeah. You might want to try fighting back next time. I mean, pretty dark series if you think about it. Like dead kids, people getting crushed by spring, like people getting stuffed in the suit where they're crushed by suit. Well, I guess you could have. Well, I guess when you think about that, the rated R rating would be understandable, but if you don't show in detail any of those, I guess you could survive with a lower age rating. Into what's that classic series? It myself again. Probably skip the Man Spider episode. But he doesn't look like that much of a spider, does he? If there's any
the episode you should skip, in my opinion, it would be the one where Spider-Man tells his origins to the little terminally ill girl, because that has that scene where he turns into a spider with a human head. Like that's freaky, even, and in my opinion. Where are you going to watch that classic series from? But that's on Disney Plus, so so that answers that basically. We'll keep that one too. And I guess if you don't want to see Man Spider at all, you have to skip the end of the second to last episode and the beginning of the last episode, because those also feature the Man Spider. Just as a warning. Up games doesn't really have that much gore in them, but the gore that they have is really good. But Scott kept it like in good amounts, so a second and through may not. So on second thought, may not break. There are some gore would be nice though. Well, if it's like PG or PG-13 at least, then they can at least show something. I think I'm not all that familiar with what you are aren't allowed to show based on those American ratings. The Spider-Man series has a severed head and a spider. Not a severed head. What I said, or at least meant to say, was that in the classic Spider-Man the animated series from 1994 to 1998, there's an episode where Spider-Man explains his origins, and there's a dream sequence where he transforms into a spider that has the head, still his own head attached. That's pretty freaky looking, especially since at first he's like a little spider with a human head, like in his aunt's sink, and then he gets flushed away, and then he wakes up on a beach and he's giant sized, and then a military all of a sudden shows up and starts shooting at him, and that's really freaky. And then there are a few episodes where Spider-Man turns into a monster called the Man Spider because he's mutating. And like in one episode he first sprouts with some extra arms, like he eventually has like two extra pairs of arms come out of his armpits, and then he has 6 arms in total. And then at the end of that episode, or actually at the end of the next episode, that is, he transforms into a monster called the Man Spider, which doesn't look all that much of a spider, well, outside of the fact that whoa! How did I drown? I thought there was no water in there. Oh well. And I was meant to say that the Man Spider doesn't really look that much like a spider. It does have a spider-like head with multiple eyes, but it's not like just a giant and spider. It's more of a humanoid still, but rather freaky looking, to be sure. What's Spider-Man's child with Mary Jane called? Spider Child or Spider Boy? I don't know. In comics, at some point, from what I've understood, they were expecting a child, but then something happened and they lost a baby. And I guess there's also been at least some alternative stories where Spider-Man causes his Mary Jane to die, or at least have cancer, because the spider that beats him was radioactive, and thus his semen is radioactive, and that causes problems. And then, of course, well, that doesn't have to do so much with Mary Jane, but Peter's first love, Gwen Stacy. But there's an infamous Spider-Man story called
sins of the past that basically it tells us that when Gwen was still alive and he and Peter were dating, at some point for some reason, I guess because she just saw some kind of irresistible magnitude in Norman Osborn, aka the Green Goblin, Gwen slept with him and that caused her to become pregnant, and because Norman was infected by the Goblin formula at that point, her children grew rapidly, and Gwen, and like he told Peter her that she would be taking a study trip to Europe where she spent like 3 months or something, and during that time the babies were already born, and by the time Gwen died, the children were already like small adults because they also grew faster because the Goblin formula, and then by the time they were like adult sized, like that took like 5 years or so. They were raised by Norman to believe that Spider-Man killed their mother, and they tried to take their revenge on Peter. And actually, at least one of them became a goblin himself too, known as the Grey Goblin. Looks like I better time this right. Move it, Spidey, move it! And from what I have learned by watching Linkara, basically, Sins of the Past has maybe perhaps the most disgusting and infamous Spider-Man story outside of One More Day, that basically has Spider-Man selling his marriage to the devil in order to save Aunt May. Gotta keep moving. And from what I understand, that's a storyline that when during the time it came out caused a lot of Spider-Man fans to just quit reading the comic because that storyline killed Peter for them, and I can't really blame them. Never saw those episodes. What I remember seeing in last about 90s, it was when Peter had six arms. So you saw him having 6 arms, but you then missed the episode where he turned into the man spider. Or then you saw the one of the last episodes, because there's like wait now there's during the last 2 episodes of the show, there is this thing where multiple Spider-Men from different dimensions come together, and one of them also has 6 arms, but I guess because he didn't try to stop the mutation like the Peter we followed in the show did, his mutation didn't accelerate that fast. Like wherein in the normal Spider-Man, so to say, the one that we followed, he had to just cut the sides of his costume and had his bare arms come through those holes, but this other Spider-Man had modified his costume so that he had a web shooter in all of his 6 arms, meaning that he was an absolute beast when producing webbing. But then, and at one point, just as they were about to beat the bad guys, his mutation reached the man spider phase, and he transformed as well. And that was during the very last episode of the show. In the FNAF movie, the animatronics look good, but what you have seen in the trailers, Freddy's pelvis piece is too big, and Fox, she looks like anyone can kick him and he falls over. Are the animatronics, or I don't know if you can tell, but do you know, or can you tell that are the animatronics actual animatronics, or are they just CG? Like, I would expect them to pretty much be CG, or it would be really cool if they made actual animatronics. Bonnie and Chica look good, but they aren't really threatening. But the reason why the FNAF 1 gang looks so creepy in the game is that the red renders were so good. Make a deal with the devil is never a good idea. Just look what happened at the Johnny Blaze. Yeah. And also, what made it a really bad idea and really like character breaking for Peter was that before Aunt May died, she basically
told Peter to let her go, and she was old 2 years. So like I don't care how, like, she was obviously important to Peter. That cannot be denied. But he would have had to face the fact that she would die eventually, and maybe within a few years. So why I exchange your marriage for or keeping her alive for a couple of more years? Like, it doesn't make any kind of sense, no matter how you look at it. Mary Jane won't last much longer. Enough plus, and that's right. It looks so creepy. They look dead and possessed, and he wants to kill me. Isn't that the kind of the point? What I know about it, they are practical. Well, it's at least cool. Well, I don't know what you mean by your comment, Kaatu, but hello to you, I guess. When you make a deal with the devil always wants something from you. Yeah, that seems to be a thing with him. No matter what fiction you look at. Animatronics are real. They made actual animatronics, but they are using CGI too to make them look a bit better and allow them to move more. Well, that's to be expected, but that's at least good that they made some practical effects. Here's exactly what Anakin Skywalker did. Well, Anakin didn't literally sell his marriage or soul to the devil, but I guess Palpatine's close enough, so yeah, I guess that's kind of accurate in comparison. NAF Plus is so perfect. Also, NAF Plus is I thought I didn't actually pay attention to that plus part. I thought we were still talking about the movie, but NAF Plus is its own some kind of thing then. Ooh, look at the big brain on Spidey. Right here. Both didn't let go, unlike Elsa. Come back here, Venom! No boss fight. Oh, right, there's this sequence first. Gotta find Mary Jane. Very well, the devil is also a pretty good analysis. That makes Gwen and Norman story disturbing to you, X. Well, I'm not so sure disturbing, more like this disgusting and kind of like why or how, because as well, not only it was Gwen like 18 or maybe a bit under that, and Norman like 40 or 50 at least, and it like comes out of nowhere. Like, why in the hell would Gwen all of a sudden sleep with him when she was still in relationship with Peter, and also who apparently that storyline has something to do with the fact that the writers were afraid for some reason that the readers would think in Gwen and Peter were having sex out of wedlock. Like, that's such a huge taboo, and well, for I guess it's really hardcore Christians as that is, but how many of their readers really were that. And also if you're college students, as you are gonna have sex, that's pretty much normal. So I'm not saying really maybe that disturbing, but kind of gross at least, and also really unnecessary, if not nothing else. I'm already at full health.
As I was saying, if we take the FNAF 1 models out of the shadows, they look stupid, but in those renders they are so creepy. And in the FNAF movie they are not in the shadows, so they look good, but not threatening. I can understand that. Sorry, but going to watch Survivor and play games. Maybe I'll be back later. That's about the stream so far. Well, I don't know how long you planned to watch Survivor, but you have plenty of time to come back, so that's fine. I would say the Marvel comics are similar to Greek mythology in the sense that everybody go around with everybody. Well, at least what I know about Marvel comics, everybody got around with She-Hulk. She apparently at one point slept like with everybody, Juggernaut and well anybody she could find almost basically. Starting to sweat here, Parker? You're on fire, baby. Oh, and also, actually, since you were asking me, Linda, I just remembered that there was always also this like big, weird, or at least isn't really uncharacteristic twist in that Norman and Gwen story that apparently Mary Jane found out about that affair, but she never told anybody because Gwen didn't want her to. She didn't even tell Peter after they had been married for a couple of years. My. Send the spider to the smaller spider. All DC characters are based on many pagan gods at first. I was were about them. And well, I'm not that sure about Marvel, but at least DC, like I know that they have pretty much every pantheon on. Wait, what? Is anybody there? Holy shit! I didn't know you can pass that level without finding the lizard. But I guess I just did. I'd let you see your wife. By complete accident. She's in the bath right now. So, what do you say, Spunky? That's a first for me. I seriously thought that there's supposed to be, or I thought there has to be, like, if you go around on that sewer level, you will eventually find the lizard who explains to you that Venom has somehow found on his lair and he's using his lizardmen against Spider-Man. And because he has been trapped by Venom, he then tells Spider-Man where to go in order to find Venom's hideout. But I guess you can find it without talking to him. Like I thought that you would only go in a constant loop if you didn't talk to the lizard, but I guess you can and find this place just by pure luck. FNAF Boss is like a fish of FNAF game, which is made by a FNAF fan under Scott's watch. Basically a revision of FNAF 1 on a more horror-focused lens. Disney isn't a FNAF fan anymore and isn't. I guess that's going to continue. Well, that's some FNAF bosses. There have been a very awkward Thanksgiving conversation between Peter, Mick, Jay, Gwen, and Norman for sure. Well, if they all are participating. Well, I'm pretty sure that there has been a Thanksgiving dinner where they all were present, but the conversation never came up. But yeah, that would have been awkward. Venetsialaiset. En tiedä mitä tuolla takaa nyt tarkoitat, mutta no, venetsialaiset jotain. Hetkinen. Ei noin. Ai siellä sinä. Not too far, little spider. Yuck!
Se ei päästykään ilmestyä samaan paikkaan nyt. Outs! Samaa paikkaa. Se on olikin helppoa. Isn't really developing anymore because he did a see what caused his contract that burned. It's not for cancel, we don't know. I hope so. I'll finish it. It would be a shame if the 3 years off. So it's like an early access game now or something if it's not finished. In the crowd, an imposter Spider-Man was on stage. He burned both of us, and now we've been played against each other. Ettei muuten kaatunut, vaan ole semmonen työkaveri. Mary Jane! Gotcha. You and your wife are innocent. Koska hän kyllä koska hän tuommoista randomia läppää tai tuommoista heittelisi. I'm gonna kill you! Peter Parker! Just get me out of here now! Bummer. You're in the doghouse now. Years of developing the game went to waste, especially when So, we're partners. close being finished. Yeah, that would be a real shame. I'll admit, even though if I'm not a FNAF fan, it's always a shame when an almost completed game doesn't get finished or published. Like I just recently actually watched a few videos that were about games that were pretty much 990 to 100% completed, but for whatever reason never published. The mighty Thor. Are you out of your mind? Jason did leave on his own term, plus now someone made a fan version of NAF, plus a fan game. We hate Jameson. That's a fan gameception if I've ever heard one. Database. Ooh, are we gonna surf the web? Let's just go, okay? Here it is, the records room. Surf the web, surf the web. Shut up, Brock, we don't have time. Parker, wait, could it be? Could what? Yes, we sense our other. Who? Sense who? It's our other, the symbiote known as Carnage. We must stop him. Your other? I thought he was kind of your son. Wait, make more noise. I'm only breaking and entering here. At least according to the 990 show, Carnage is kind of Venom's son. And from what I understand in the comics, he did spawn from Venom, but whether or not he's his offspring or anything isn't really addressed. Or at least I haven't heard it like that. Plunging into battle with symbiotes other than Carnage and Venom? And hostages? Old Webhead's got his work cut out for him today. These guys are also a major reason why I decided to play the game on easy, because just look at how much damage they do to you even on easy. Like on normal, well, it's really not worth it to fight like those guys unless you have fire webbing or something, because they will wreck your shit up. And I just don't think Spider-Man should be beaten all that easily, especially since this game doesn't really have any kind of a dodging system. The only way you can dodge basically is just to jump away from enemies, and that doesn't help you as much as you would want it to. If you turn on the air conditioning, the fan will break me free. I've never seen a place this empty. I won't forget this. Thank you. Oh, yeah. I bet there are no symbiotes in here either. Please help me.
don't know why, but who is the echo figure that you guys would meet? Anyone before or night? Before how do you actually? I went before 1900. Thank you for saving me. I haven't really thought about those kind of things. I can't carry any more cars. These symbiotes are everywhere. But one person that comes to mind, I actually have no idea if this is an accurate translation, but Henrik the Sailor would be one that I've been interested in for since the days that I saw an episode about him in Oliva kerran keksijä, or Once Upon an Inventor. He was a Persian, not Persian, Portuguese prince who helped usher in Portugal's seem to be coming from the basement. Portugal's year. Now people's lives are Portugal's also like this time when they were leading in country my tongue is getting tied, in a trade from India, like when and also he helped discover parts of Africa, and well, unfortunately because of that, not only did he find nice spices and gold in Africa, but unfortunately he also became him like the first person to begin slave trading from Africa. So basically it's him who is to blame for the slavery in America as well, because maybe if he hadn't explored Africa, maybe the slavery hadn't begun at all. Well, somebody would have probably started it, but he would become the forefather of that. And the reason why I would want to meet him is because, well, I have come to learn that as Once Upon an Inventor really simplified many of its facts and tried to make its so-called main characters or heroes seem better people than they were. Like, for example, they tried to say that Henrik was against slavery, but from what I've read, in actuality he wasn't. So I would like to meet him and find out what he thought about slavery. Like, was he really all about the exploring and the money and spices, or was he also okay that the African and people that were found during his expositions were also made into slaves? I have to go through the vents again. Don't need that one right now. Se tuli se toinen ilmastointikanava oikein. Ai niin tässä. I personally would need a Hugh Glass or Ragnar Lothbrok, or his two greatest sons, Bjorn Ironside and Ivan Bonus. Well, those latter ones are Vikings, I am sure, but who's Hugh Glass?
a Viking too, or somebody completely different? And also, I'm kind of surprised that you wouldn't want to meet Eric the Red, or his son on Leaf, because well, Eric, it was as the guy who led his people, or his family, I guess I should say, to Green Inland, and then from there, where his son found on America. They're at least some of the first Vikings that always come to my mind. But I guess those guys are a bit more fierce, I would have to think. Yeah, I'm sorry for NAF Plus. I hope it gets released someday. Especially when Fiston plays NAF 1 for comfort and know the game like in the back of his hand. So it was made by a person who loves. Yes, that continues again. Starting again. Okay, how about we stop dropping out of the ceiling? Whoa! Class was a trapper who was left to die after a bear attack by two men, Jim Himbridge and John Fitzgerald. He survived and walked 3 kilometers to near his fortress and was looking for revenge. Wait, is Hugh Glass as the guy Leonardo DiCaprio portrays in that movie? What was that movie's name? Revenant? Because that sounds like it. And also when it comes to that, well, one guy who actually had a very similar story that I would like maybe to meet now that I think about it would be Robert Dumas, a Canadian guy, or at least his adventures occurred in Canada. And I'm not sure if that was that had to be before the 1900s. But basically his story is pretty similar to Hugh Glass, where he was leading an expedition in the Canadian wasteland, and then one day he woke up only to find that everybody else had left him stranded by himself without any supplies or anything, well, outside of his rifle, that is. And it isn't actually known for sure what he did to survive, but basically he was able to survive the wilderness because of his hunting skills and because of the natives, and eventually he, after like wandering the wasteland and for a couple of years, I believe, he was able to return to civilization, although unlike Hugh, he didn't take revenge on anybody, or at least he's not in the version that I'm familiar with.
but who knows, maybe that is also part of the story that once upon America didn't want to address. Yes, the Revenant was the name. And, okay, yeah. Still generated here. Whoa. Ah, flame grenade. Nice. Two weaknesses of the symbiotes: fire and sound. Wait a minute. Oh shit, now this thing's infinite too because of the symbiote suit. Didn't expect that. Downstairs. Who loves the original game? So like a game from a person and who the role of reimagining the original game is perfect too. Whoever's controlling the generators has got to be down here. Fighting you now. Thank you very much. Hi, boo. Ow, 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 ow. I can't jump in here. Alright, that's why let's open that. Mitään voi. Mitään. Nyt jos tuli sitten, että... That's cool. It's a dry heat. Ouch. Älkää syljeskelkö. Hey, the imposter! Ainakin tolla on puku vaihtunut. Toisin kuin niissä cutsceneissa. Tietysti kun nehän on esirendattuja, niin niihin pystyy vaikuttamaan nämä pukuvalinnoilla, mutta ainakin välillä jossakin se näkyy. Naffin lore on muuten nykyään yhtä santaa, kun vaan yli puolet loistattu kirjoista ja kirja on ihan saatanasti. Naffin ja kiinnostus häviää, kun tietää, että vaikuttaa fanien. Niin onks niinku siis toi just kirjojen lore vähän niinku semmoista essential niin kamaa, kun itekin niin kun olen
niinku huomannut tai tiennyt, että kahdesta mun eräästä lempipelisarjasta, niin Mass Effectistä ja Dragon Ageista on kirjoja, mutta ne ei ole niinku semmoista niinku essential lorea tai tulee noista vaan semmoista vähän ylimääräistä lisää, jos haluaa perehtyä enemmän. For decades I've wanted to shut that mouth of yours. Finally, that time is upon me. Mennään juomaan tälleen lennellä. Miten sattuu, kun taas pistin ohjaimen tuohon koneen. En lähti taas härisemään. Is it too late for us to be friends? Aktiivit vielä kattelee. Hän voisi muistaa, että mä katsoin heti joku aika sitten ton, kun Retku pelaili hänen PS1 Psykonissaan tätä niin Veikka Ykkösen just tätä Spider-Mania ja hänellä oli ensin niin isoja vaikeuksia tämän boss fightin kanssa. Ensin ei meinannut hoksata, että pitää käyttää näitä niinku web-palloja ja sitten niinku oli vaikeuksia saada väistelty noita mysteerioliikkeitä ja sitten oli myös vielä vaikeuksia saada tehty noita web-palloja ylipäätänsä. Season 2 of Fishnom on stream is over. Also he was making like a season of playthroughs of the games or something like that. Vaikuttaa fanin mielipiteitä. Esimerkiksi Security Pagein oikea loppu piti olla Burn Trap lopetus, mutta fanit ei tykännyt siitä, mitä ne valitsi mennä lopetuksella. Nyt ohjaa kuulostaa vähän siltä, mä en tiedä onko täysin vertaus, mutta tulee mulle mieleen noi Infamous-pelit, että ilmeisesti niinku Infamous niin kakkosen jälkeen niin tekijöillä oli ollut aikeena, että ne tekis tosta Infamous 2 niinku pahasta lopusta niinku tämän kronologisesti oikean ton niinku lopun, että kirjoittais jatkon vähän niinku sen mukaan, mutta kun ne sai ton pelin keräävän online-datan myötä tietää, että olisi joku 60% vai mitenkin, kuitenkin niinku siis enemmistö ihmisistä valitsi kuitenkin sen niinku hyvän lopun, niin sitten he vähän oli sen jälkeen, että hitto, että eihän me vissiin sitten ei voida niin tehdä ton pahan jatkon perusteella jatkoa, kun niin moni ihminen niin näki sen hyvän lopun, niin sitten se johti siihen, että Infamous 3, tai siis Second Son, niin tehtiin ihan uudella päähenkilöllä, ja periaatteessahan tavallaan sen pelin juonessa ei ole järkeä, koska se hyvä loppu, kun kakkosen lopussa periaatteessa niin tekee mahdottomaksi näitä conduitteja olisi enää olemassa, mutta no, semmoista sitten voi sattua. He streamed until I think he played Security Breach. After that he took like 5-month break and that's season 1. Now season 2 is over, but the wisdom is taking another break. So was season 2 like him playing through all of the games again, and or what was the season 2 about then? SCP-fanit on nyt keksineet, että jonkun mukaan SCP, miten noin? Jumalat SCP-maailma liittyy toisiinsa. Ai internet. Niin oliks SCP niinku näitä tämmösiä väitettyjä jotain valtion niinku, tai valtioiden jotain piilottelemia salaisia tommosia paranormaaleja ilmiöitä vai mitä ne nyt loppujen lopuksi olikaan. Ainakin sen myötä siitä kun kuulin noista SCPistä, no paitsi että ne on jotain muutakin kuin tämä peli SCP Containment Breach, niin että ne on just tämmöstä vähän niinku kun muiden kaikkien niinku keksimää lorea, niin siitä itse asiassa tuli kans mieleen, että jos Normandu tykkäät siitä semmosesta SCP-meiningistä, ja sun kannattaa ehdottomasti kyllä pelata
Remedin kontrollia, koska se pyörii just niinku hyvin paljon tommosen SCP-tyyppisten niinku aika hemmetin outojen juttujen ympärillä. Ai toi tuli ei pysty polttamaan. Vähän niinku kunnon Hadouken tuli pallo tän webballin tuolla tuliseitillä. Aha. Looks like a hidden passage. I guess I'm behind. Behind what? Each season he just plays random games until he takes a praise, so no particular theme. Okay. Don't really why call he playing then seasons at all, but well, to each his own, I guess. Että Men in Black, mutta paranormaali ilmiöillä. Niin, että on sitten niin just kans olemassa joku tommonen organisaatio, joka niinku salaa käsittelee noita. Sekin itse asiassa kuulostaa, se on vähän niin kuin tää Federal Bureau of Control tuossa kontrollissa, että nekin just pyrkii valjastamaan kautta hallitsemaan niitä niin outoja ilmiöitä siinä. Toivottavasti taas siitä, että pitäisi kontrolliakin alkaa striimaamaan jossain vaiheessa, koska se on hemmetin hieno peli. Ja tuosta päätellen Normando voisi tosiaan kyllä tykätä siitä. No sitä ei kyllä pysty samaan aikaan tekemään, mutta joskus pitäisi pitää jonkinasteinen, niin kai periaatteessa uudesta vuodesta, ei uudesta vuodesta, kun tuosta itsenäisyyspäivästä hän voisi periaatteessa vähän niin kuin aloittaa jonkinlaisten Remedy-maratoon, niin kuin tuossa tuli tajunneeksi joku aika sitten, että mähän pelasin viime vuonna itsenäisyyspäivänä Max Payneä, ja jos no sen kyllä on ehkä vähän liian vähäisellä tahdilla, mutta jo tyyli esimerkiksi seuraavasta itsenäisyyspäivästä tekisi niin, että meillä pyrkii ensin pelaamaan ekan Max Paynein läpi ja sitten siitä aloittaa niin tämmöisen Remedy-maratonin. Siinä voi tulla sitten itsellekin semmoinen juttu, että tulisi vihdoinkin pelattua läpi Quantum-reitti. You gotta be kidding. Okay, recap. A couple of 100 feet underwater, electrified floors and walls, and deadly turrets pointing straight at me. Oh, my day just keeps getting better and better. Tämäkin on kohta, joka normaalilla olisi totaalinen pain in the ass. Tai ehkä tämä vielä, mutta sitten myöhemmin, kun ei ole tämmöistä siltaa ja on pakko niinku hyppiä noita laseriplatformeja kohti, niin itse asiassa johtuu se easystä, että tässä on tää. No, mennään tämä vaan läpi, ei käydä leikkimään niiden laserien kanssa, kun ei ole. Season 1 through 3 has had enough weeks, so he streams enough things for every day for a week, but those ended on season 3. Also, he sometimes streams talk streams like the Smash or Pass, for example. Oh! I don't know if I should make any of those, but I really remember to do some tier list streams once again at some point. And maybe some other kinds of streams too, if I can think of any. I gotta get inside that bank. Wait, what? Chat, did you hear that? Didn't Spider-Man just say gotta get inside that bank? Like, what? The whole thing was ages ago. What the hell is he talking about? I guess that's
the PS3 emulation not working 100%, but what? So every season he uploads something in stream. On season 3 he got many new emotes for his PNG character. Also he got these things represent the chat. Okay. Fire webbing again. Excellent. Or should I be saying excellent? Whoa! Fire shield! I didn't even know you can do that. Though on normal difficulty or even on easy without this suit, you pretty much run through all of your fire webbing if you did that fire shield thing. Because even on normal, I remember that these fire cartridges really didn't last all that long. Like you could maybe use it to vaporize a few symbiotes, but that would be it. We have a winner. Spider-Man! I'm so happy to see you. Black Cat, I think what are I you should doing? go to sleep. I'm a little sick. What's going on here? Now, and I should. Your guess is as good as mine. The guys in the ambulance must have drugged me because the next thing I knew, I woke up here. You gotta get me out of here. Ah, okay, Nor. Okay, Cat, but how? Do you have like some kind of a flu or something? Just remember. You got it, Cat. Okay, take a big cup of warm tea before you go to sleep. That should help. Just okay, good. There's nothing serious. Like last stream, Locks on it was here, and he seemed to be having quite either more serious disease, some kind of virus-based thing that had his fever going on high, and that he had been suffering through for like a week. One of these doors has got to work. Nope. Guess again. Sometimes these controls go flippy. Nope. Guess again. Did I go through all of them already? What the hell? I guess this is something. One of these doors has got to work. I did. Also, he I guess updated his computer, microphone, stuff like that. He also has some co-hosts on stream. He pretty often does some charity streams. Ah, nice. Bingo! If I read this right, this panel controls the exhaust ports. If I can jam the exhaust ports without stopping the flow of fog, it'll be like a banana in a tailpipe. That ought to blow the power, too. Step in the right direction. Vieläkin tästä sulta on tullut laitos kyllä, että jos pistät ton kaasun pumppauksen kiinni, niin kohta koko paska räjähtää.
Yes, that does it. Thanks, Spider. Whatever you did, it worked. Hey, what else is a Spider-Man for? Also, You does go get some anybody help, Cat. I'll even find out who's remember behind all anymore this. or care or You what got I it. meant with that at mentioning of blue pants I did like an hour ago or something? If somebody wants to know what he meant, I can tell you, but you'll have to tell me to tell it. I won't tell it otherwise. Listen, whoever you are. No one can control the symbiotes. No one! I need not control the symbiote, Spider-Man. Doc Ock? We will work as one. It is a new world. Humanity needs the skills that my technology will give them. Symbiosis is the only way. I should have known a reformed Doc Ock was too good to be true. A perfect world order. Those who cannot share my vision will be crushed by it. Speaking of crushed, it's showtime, freaks. Lou, I smell bad symbiote, and it ain't me. Bring it on, Grandpa! Alone at last. First one was a secure Glitchless as run, which took him like 28 hours. And now, at the end of season 3, he did a FNAF marathon where he played all of the classic FNAF games and some spin-offs. Whoa, that's a lot of FNAF. He's right. I need to find some way to draw power away from this. Yes, this shield is drawing power from his, but I still need to draw more power. Whatever you are trying is useless, Spider-Man. One more should do it. That's it. Time to pay the piper, Ock. Uh-oh. Looks like his shield is regenerated. Already locked and loaded. What are you doing? I'm already at full health. No! I'm defeated! Here's one. I flew past things. Oh, okay. After I will go to sleep. You mean you'll go to sleep after I tell about the blue pants, or I can tell all about blue pants after you've gone to sleep? Well, I'll tell it anyway. What I meant was that back in the day when I was still watching wrestling actively, more to be more precise, their sort of developmental division called NXT. I believe it was in like 2015, 16 or something along those lines. There was this female wrestler who was so-called jobber, more or less. Jobber being a term for a wrestler who is meant to lose to a more established wrestler, so that the more established wrestler looks strong. And basically, there was this jobber female wrestler who didn't really have a proper name, but she always wore a blue, full like jumpsuit, and
that's why he got the name Blue Pants. And for a while, people were really into her. Like they cheered her on every time, even though she always lost. But that's what I meant with Blue Pants. Better not let it go to waste. Nice try! Once I stop, I stop. Alright, I need to allow him to do something more. But with whipping, basically just keep him there. Now I'm gonna take care of you. Plan is doomed, Carnage. Hyppäs, mutta ei hypännyt kuitenkaan tarpeeksi kauas. It's kind of hard for me. Yeah, it was a kind of nice thing to see people get behind this good woman, even though she lost us all the time. I guess there was some unspeakable charisma out here. Loftipan cake. Sinuapa ei olekaan täällä aikoihin näkynyt. Spider-Man houkutteli paikalle nyt sitten. Hämähäkkimiespeliä koskaan. No kyllä varmaan jo edelleen, kun niitä huonojakin on ollut. En ehkä enää nosta mihinkään niinku tyyliin. Tai tietysti jonnekin kärki viisikko tai kärki kymmenikköön mahtuisi kyllä, mutta on tämä tietysti vähän vanhentunut, mutta silti kyllä ehdoton klassikko, ei siitä mihinkään pääse kuitenkaan, että there's no good sleep, but I'm sick as well, so yeah, good. But he's getting sick. Well, as long as it's not that new version of COVID that has apparently been showing itself, though what I've heard, that thing doesn't involve fever, so if you're sick with fever, I guess you're safe, but still, that's, I guess the flu season of the autumn is getting closer, so it's not that big of a surprise, but yeah, like Machikon says, good night, Enderman, and get well soon. The vet goes up here. Oops, too early. Line up quickly. Mä en tiedä sitä siinä havainnemaan sen. Stay away from me. Get to the surface.
Congrats, baby! Nyt se loppuu. Loppuun tässä on pitkä paanostusta lapsuuden. Ainakaan juurikaan. Jännä kyllä, että symbiootti ei ollut kuollut niin kovaa tulta, että poltti noin mustekkalan lonkerot, ja kun tulena pitäisi olla symbiootin heittoa, niin silti se niinku hännellisesti jäi vielä jossain henkiin. Tietysti onhan ainakin sarjakuvissa muistaakseni sekä Venom että Carnage molemmat ovat niin kehittäneet toleranssia tulta vastaan, kun ne on kokeneet sit sille altistumista niin paljon, mutta silti. Do you have any threes? Go fish. So, nice of you to join us for once, Spidey. Oh, I'm sorry. I was out saving the world. Beating you guys at cards ought to be pretty easy. Your spider sense won't save Niin, mutta you. toinen sitten tämän pelin osalta GGG. Kohta vaihdetaan sitten seuraavaan. Need to look at your cards, Punisher. Your bluffs are so obvious. Okay. Let's keep this a nice, friendly, clean game. Who keeps inviting this guy? Hey, will you guys keep it down? Hey, loosen up, kids! I'm on fire! Wait, hold on. Time out. All of you guys were working together, and you still couldn't take down Spider-Man? It's not my fault. Doc Ock's plan was horrible. Everyone knows you can't Nyt on control the vastaan täytä, että symbiote. nyt on tosi kuvun päivä tommonen side. Ja siinäkin on jälkeen ei sitä ollut aikaa tai mahdollisuuksia tehdä modellia sen päälle, koska hän Mysterin pää on tommoinen. Ui! Kupoli pitäisi olla, kyllä siellä on ihmispää siellä alla itsekin. Hey, I got a bingo! Ha! You guys think you're so smart, but I won! Ha! Who's your daddy, Doc Ock? Ha! Victory is mine! You're always laughing at me, but who's crying now, huh? Wait a minute, I made a mistake. Well, with Spider-Man, it never ends. They always break out at some point, and it all begins again. Ettei tosta biisistä tule jotain copyright-juttuja. No, mutta niin. Pieni hetki, niin vaihdetaan peliä. We did it. What do you mean we? I did it. If you mean beating the game, that is. Hopefully Loftis, he is still there. To see this, because I know he made a video about this game. And I gave company, and the other, well, that's correct. Or you did have some part in at least
is making this stream, not so much maybe playing the game, but vicarious visions. Because Neversoft was too busy making Tony Hawks at this point, I guess. Kyllä muuten yksi asia Spider-Manissa, mitä mä en ole koskaan tällä, että miksi sillä niin joskus kuvataan noin tommoset, että seivit tuolla kainaloissa, että no Spider-Man song this time. Previously on Spider-Man. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe. Spider-Man? Mutta että hän ennen kuin mä menin nukkumaan, nyt on tässä kun katsonut vähän muuttunutta tuosta musikkaalamodelia, niin sillähän näytti olla joku käräjätyyppinen pop. That leaves one question. Where's Rhino? Cat! Phase 1 completed. Let us begin phase 2. No one can control the symbiotes. No one! And now, Spider-Man 2. Täälläkin on näitä posteja. Löytäisikö mä tähänkin nopeasti Unlock All Cheatin? Katsotaanpas. Well, unlock everything we would do too. Aunt May. That's actually kind of sweet. Let's see if that works. Aunt May. Something like that. Yeah, it's supposed to be at least. Excelsior! Okay, that's funny. Create a spider. Oh, I didn't even remember this game has this kind of feature. Well, since he asked it last time, if anybody has suggestions or if anyone wants us to say what a costume they would prefer, I'm open to suggestions. I guess I'll make this custom one and just as for fun and see what kind of powers I can get. That's like the Night Monkey in Spider-Man Far From Home. I have actually no idea where these two are from, or even this one. Unless this is like Spider-Man having merged with the Phoenix Force or something. Just a moment.
Täytyy vaan nyt sitten Spider-Man 2099. Is that still here somewhere? Whoa. Ah, that's still here, yeah. 2099 was a 90s this kind of Marvel thing where they reimagined many of their characters. The Phoenix Force looks cool. Yeah, it actually does. Limited, Bagman again, Scarlet, Ben Riley, Quick Change, Peter Parker. Alright, this is the one you get after beating the game where Spider-Man's all banged up. Okay, let's take the Phoenix and the powers. Double jump height. Well, no thanks. Enhanced web swing. I don't know what that's like. Stealth and oh, actually no stealth. Enhanced strength. So how do I select that custom? Spiral. Do I not know have it? I guess I do. How's Peter Parker looking like? Pretty much like he did in those cutscenes. Yeah, but actually, the producer wants us to go for a to get some food, so I will have to pause the stream in for a while. I'm not sure how long we're gonna be gone. Maybe like half an hour or so. But despite that, I'll leave the stream on because I don't want to cut it. You are welcome to do something else in the in time or something. But I'll be back shortly. I guess I should mute the microphone so that the
Ruokatauko jatkuu vielä hetken, mutta jos siellä nyt on enää ketään kuuntelemassa, niin olen back. Welcome back. Oh, Machikung is still here at least. Wonder if anybody else is. And unfortunately, we apparently had a new/rare viewer in Lepakko, but no idea if he's still here. Actually, I guess I can continue. And you play already? I like doing cutscenes or something like that, so that we can get this thing rolling again. Kid mode. Yeah, maybe not kid mode. Oh, wait a minute! Did I now choose that Peter Parker outfit? Oh well, not that significant, I guess. Of course, Daily Bugle would blame Spider-Man. Yeah, I guess we'll be playing as Peter Parker now then. Welcome, true believers. Stan Lee here to bring you yet another scintillating tale of superhero daring-do. Now it appears that trouble has found our arachnid hero yet again. So get ready for a pulse-pounding, web-slinging tale of shocking revelations. Beast, what's got you bounding about? Not a sentinel attack, I hope. Greetings, my web-slinging compatriot. I noticed perchance your diurnal patrol and thought I would provide you with information of a practical and necessary nature. Yeah, he is, but he usually doesn't want to advertise that. I've been doing this for a while now. I think I'm okay. Indeed. We shall see. Would you mind telling me what this is? That's my trusty spider compass. It shows me where to go when I'm out and about. I do believe you are correct, sir. Since you're so smart, why don't you try following me? Oh yeah, I guess I'm gonna have a little handicap because I only have 2 web cartridges as Peter. Sorry, gotta hold for a little while. I'll eat my burger out of my hands, and then I can eat the fries just as we go along. But I can put this burger down right now, so just a moment once again.
pressing R2 allows me to web swing. With that, I should be able to catch up to Beast with no problem. Pretty good, Webhead. Now I've seen these all over the city. This gives me more webbing. I can't hold anymore. But I guess I have the cheat code of unlimited webbing at my disposal anyway, so yeah, I do. Oh well. Building looks far. If I jump forward and web swing, I should make it. Spider sense tingling. Alright, different kick combo. Looks like I'm expected. Holding L1 will allow me to target those guys from here. I don't think those were tourists. Minulla on tällainen nyt kysymys itse sun tarinoihin liittyen. Miten niissä maailmoissa taisin jäädä vähän tyhjennys kesken. Odotetaan jatkoa. These will give me more health. I'm already at full health. It's all mine! Now this looks intriguing. Oliko tossa kohtaa pitänyt Fascinating. säästää niinku ääninäyttelyssä, että ei voitu tuota juttua selittää. Se taitaa fyysisiin tai psyykkisiin sairauksiin. Sitä ei itse asiassa ole kyllä oikeastaan yhtään miettinyt, varsinkaan noita psyykkisiä puolia, koska silloin kun suurimman osan niistä jutuista olen kirjoittanut, niin en ollut minkäänlaisessa niin kuin kontaktissa niiden asioiden kanssa, ja en myöskään niin kuin, tiennyt niistä mitään, tai en nyt ketään, joka niistä kärsisi. Taisin vielä silloin kenties vähän ehkä olla sitä mieltä, että ne on huuhaata, mutta ne ei ole kuitenkaan ollut missään vaiheessa oikein semmoinen fokus, ja sitten noi fyysiset sairaudet taas, niin ne on yleensä kai mennyt vähän niin sellaisella ajatuksella, että ne nyt hoidetaan sitten ihan sama alalla siinä, missä niinku... I can cycle through targets by pressing the L2 button. I can pull them towards me by pressing web and down. Or I can pick them up by pressing punch and throw them by pressing punch again. Että semmosia niinku tommosia terveydenhuollollisia asioita en ole pahemmin miettinyt. I wonder who these guys are. I love watching me work. Hey, you know what we're watching for? It appears to me that the safeguarding of the metropolis is in capable hands. Should you ever require more assistance, feel free to pay us a visit at the Mutant Academy to run through our Danger Room training simulator. Sure, Beast, I'll do that. Thanks for the pointers. Huh? What are they up to? Time to do that hero thing, Spidey. You won't get far with that Spidey tracer on him. Hey! Whoa! Web freak!
or evening. Does this look right to anyone? Now who's gonna pay for that? You should have called for backup! How am I gonna put out this fire? I need a lot of water. That did it! Now to find out if there's more of them. A setup! Huh, how original. All of you guys against me. Your slinging days are over! There's more going on here than meets the eye. Now. Doubt the owner's insured against barbarians. There. A little paint and Bondo should fix things here. Spider-Man 10, Nameless Thug 0. Another shout out for yours truly. The signal for my spider tracer is growing weak. Better take to the rooftops and follow my compass. Mun asta tänne sisälle ihan niinku, miten minä pääsin sisään? Just a little higher. Not high enough. Ei, etkö sinä mennytkään paussille? Syö pari kanua. Elinkeinoiden poliittinen järjestö. No niihinkään ei yleensä ole kiinnitettyä niin hirveästi huomiota, että oikeastaan se on lähinnä 4. maailma, missä on toi organisaatio salaa vallassa, missä niin kuin on vähän enemmän semmoista niin kuin poliittista puolta. Ja sitten oikeastaan kyllä itse asiassa myös kun vähän mietin uudestaan toista maailmaa, kun siellähän on tämmöinen niin kuin säännöstelijöiden tällainen niin kuin hallitseva järjestelmä, että periaatteessa niin kuin on tämmöinen 3 säännöstelijän niin kuin lautakunta kautta niin kuin tämmöinen niin kuin neuvosto, miten sen haluaa ilmoittaa, jotka niin kuin näitä niin kuin, vähän niin kuin ylimpiä lainsäätäjiä siinä maailmassa, ja he on myös niin kuin vastuussa siitä, että kun monet näistä niin kuin toisessa maailmassa olisi nämä voimalähteet, mitä nämä sankarit ja myös jotkut pahiksetkin pystyy käyttämään, niin nämä säännöstelijät on vastuussa siitä, että he päättää vähän niin kuin, ketkä on näitä jokaisen sen voimanlähteen mestareita, mikä tarkoittaa paitsi, että he vähän niin kuin tunnistetaan niin
parhaimmiksi ja voimakkaimmiksi sen voimakäyttäjiksi, mutta he ovat myös niinku vähän niinku tämmösiä tämän säännösteli ja porukan noita ylimpiä niin noita agentteja tai tommosia, että he vähän niinku kun periaatteessa niin ne tekee mitä he käskee ja heillä on vähän niinku vapaat kädet hoitaa se, että esimerkiksi niinku mulla on yksi tämmönen hahmo toisessa maailmassa kuin Shining Sun, joka on vähän niinku tunnettu siitä, että hänellä on vähän semmonen mentaliteetti ja hänellä on käskyin, että by any means necessary, että häntä ei kiinnosta vaikka vähän sivullisiakin kuolee siinä välissä, että kunhan hän hoitaa tehtävänsä. Ja etenkin jos kyseessä on jotain aina tommosia kulttijuttuja tai tommosia, niin niissähän niinku suhtautuu asiaan hyvinkin niinku väkivaltaisesti, koska vihaa noita kultteja erittäin paljon oman henkilökohtaisen taustansa takia. Aikuu. Something's not right around here. Ui. These guys are bent on stopping me from catching that motorcycle. Better take them all out before they hurt someone. Go. Nasty. Se on hyvä, kun menet keittiöön, olet valmis uskomaan, että kun kuuluu kolahus, niin se on nappi, joka on taas pudottanut jotakin keittiön hyllyiltä, mutta tällä kertaa saisikin olla haiku, joka pudotti niiton munan pilkkojan tosta niin keittiön pöydältä. That's all of them. Now to find that motorcycle. Woo! That's all of them. Now to find that motorcycle. Rahaa en ole koskaan erityisemmin miettinyt. Valtiat taas, no useimmiten valtiaat on kuninkaita tai vastaavia, jotka on valittu joko on verenperimän tai sitten on voiman perusteella, että juuri mitään demokraattisia valintoja ei oikeastaan taita melkein missään maailmassa nähdä. No ensimmäistä kenties lukuun ottamatta, koska se on tosiaan vähän niin kuin meidän tämä oma maailma fantasia-elementeillä, että että niin kuin periaatteessa niin valita näitä demokraattisia johtajia niissä maissa, kun sitä demokratiaa on, mutta sillä ei ole tarinoiden kannalta mitään merkitystä. Ja useimmiten sitten, jos valtiaihin tarvii keskittyä, niin on sitten niitä pahoja, jotka on vaan vallan pelolla tai pelolla ja mahdilla saaneet, ja sillä sitä myös ylläpitävät. Esimerkiksi vaikka kolmas maailma, mikä on just semmoinen, että se on kokonaan just pahan vallalla, että paha on vallottanut maailman, ja siitä yritetään päästä eroon.
Eikä päättyy kai sitä kautta niinku valtion muotoilu useimmiten sitten monarkioita. Now! One lone hero against overwhelming Yhtenä poikkeuksena tosin ainakin noi niin viidennen maailman elementaalit, jotka on semmoinen hyvin niinku tiede niin pohjainen yhteisö, ja heidän niinku tämä johtajansa on vähän niinku se, jota sillä hetkellä pidetään vähän niinku fiksuimpana, tai joka pystyy tarjoamaan niin elementaalle jotain uutta jollakin tavalla, niin se on ehkä yksi poikkeus, mikä löytyy. Those boxes make great projectiles. Tostako toi ei kuole? Special. How many of these guys are there? Look at me go. He's all mine. He's all mine. Can't be too many of them left. You should have called for. Hallitsijoiden ja alamaisten suhde. Missään tekemisessä keskenään ovatko avioliitot yhtä sallittuja. Ja no, suhde yleensä, jos sitä käsitellään, on nyt vähän semmoinen enemmän hän abusive, tai sitten joskus, jos sattuu joku hyvä halli itseä olemaan, niin sitten ehkä vähän parempi, mutta sillä ei yleensä pahemmin roolia ole. Ja avioliittojen yhdysvaltojen välillä en ole pahemmin sitä miettinyt, mutta se kai vähän riippuisi siis maailmasta, että no, jossain toisessa maailmassa pahemmin mitään erityisiä yhteiskuntaluokkia oikeastaan taida ollakaan. Kolmannessa sitten, no, siellä tietysti olisi kyllä, tai no, kyllä sielläkin muitakin on kirjoittanut muutaman semmoisen, että tämän valtaa pitävän hän paharodin ja niiden muiden rotujen välillä jotain semmoista romanttista interaktiotakin välillä vähän on löytynyt, mutta ei kyllä pahemmin, että kyllä sitä ainakin katsottaisiin vähän molemmilta puolta vähän kysyä, että mitäs helvettiä. Ja no neljännessä maailmassa taas sitten, niin no siellä sitä kai ottaisiin vähän samalla tavalla kuin meilläkin, että vähän ehkä jotkut saattaisi olla, että sus, mutta jotkut ei välttämättä niinkään välittäisi. Ja viides taas sitten, no siellä vaan kyllä sitten se ylempi luokka ei kyllä siinä mielessä katsoisikaan alempaan päin, että I think there's one more left. What's also one more left vai? Missä se yksi sitten vielä on? I'm already at full health. Siellä. What, no more? Time to get some answers. All right,
Chuckles. You're gonna tell me everything you know. I ain't telling you spit. I thought you'd say that. You know, I've never really suspended a man like this before. I hope this web line holds. Okay. They said something about an airfield. Hangar 18. It's all I know, I swear. Now there's a good thug. You see? You're not as dumb as you look. Get up, wall crawler. I'm not done beating on you yet. Shocker! Nice to see you too. You like that, huh? Sen jälkeen mitä You're gonna love Niku sanoi this. vielä oli paikalla pitäneen nyt taas todeta, että shocker! You're getting sloppy, Shocker, old buddy. Yank some boxes on him. What happened, Shocker? Did you flunk out of electrician school? No, you can't have my lunch money. Sillä kyllä muistan, että mä olen joskus normaalilla voittanut, niin tää oli kyllä aika tuskallinen. Tässä tapauksessa kyllä tää kamera ei ole oikein sun puolellasi. Ja just toikin vielä, niin se ampuu välillä niin nopeasti, että ehdit ottaa ton niinku räjähtävän jutun käteessä sitten kun se on sulla vielä kädessä, niin toi ampuukin jos sulla ätkitää se nyt vaan tosta jos pystytään hengissä. I really think we're making some progress here. I believe that's all the time we have for today. I think we made some real progress today, Shocker. I really do. Hey, when you get to prison, remember to share your feelings with the group, okay? Let's see. What was it that thug said? Hangar 18, right? There's a Hangar 18 at the airfield. I don't need pointy ears and a cape to figure out that this is probably another heist. Hangar 18. Ei niin, se oli Hangar 13, se pelin kehittäjä. Hetken pysyvä tätä edes tallentaa, minusta hankata tilaa. Joo, ei ole. No, mennään kuitenkin läpi, joten... Se on ihan jotka kysymyksiä, joita esitän. No joo, täytyy myöntää, että kun olet itse miettimään noita, niin siinä mielessä olet kyllä päässyt pidemmälle kuin minä, kun mä en ole tuommoisia yleensä ajatellut lähinnä senkin takia, kun ne ei ole ollut tarinan kannalta niin oleellisia. Ja sitten jos maailmanilman voidaan Loren kannalta kyllä ehkä vähän enemmän, mutta tosiaan suurin osa niin kun noistakin jutuista kirjoiteltu vähän semmoisena aikana, kun tommosia asioita, joita tarvinnut edes miettiä.
nykyään sitten ehkä jos tosiaan voisi enemmän miettiä noita, kyllä mä joissakin niissä maailmassa olisikin tosiaan vähän niin kuin yhteiskunnan rakennetta, mutta just siitä otetaan, mikä on teknologia tosiaan noin niin kuin enemmän miettinytkin, mutta sitten niin kuin noita muunlaisia yksityiskohtia niin yleensä ehkä niin paljon. That tip I got from the Shocker's goon said there's something going down at the airfield tonight. If I hurry, I can just make it. Looks like someone's hired some serious muscle. There's Spider-Man. Arm the bomb and clear out. Miten on suhtaa maanmettoihin tai kaksoisagentteihin? Something this size could take out a whole city block. Better find the mercenaries and figure out how to turn it off. Tässä maailmassa ne on vähän semmosia, että niihin tosiaan, tai niihin se on vähän niinku semmonen ehkä voittajan päätös, tai yleensä oikeastaan niinku ei ehkä silleen ns jaeta oikeuttavaan usein, miten hyvisetkin niinku tuhoaa vihollisensa. Toisessa taas sitten se on tosiaan näiden näiden säännöstelijöiden ja heidän mestariensa vähän niinku harteilla toi niin rangaistussysteemi, ja silloin siellä kyllä on jonkinasteinen toi vankilajärjestelmäkin ja noin, mutta se on tosiaan vähän niinku just se on periaatteessa niinku näin niin vankilaan joutumaan tai tämän niinku näkökulmasta katsotaan, niin se on vähän niinku ehkä tuurista tai just siitä, kuka sut nappaa huomioiden niin kiinni, että mikä on tuomio. Se on vähän niinku ehkä ajateltuna periaatteessa niinku tossa Judge Dreddissä, että siinähän on just tämmönen systeemi, että ne tuo omarit siinä niin franchisessa, ja nämä on semmosia niinku vähän niinku poliiseja, joilla on oikeus välittömästi ilman oikeudenkäyntiä tuomita noi rikolliset, niin se on vähän samantyyppinen systeemi siinä. Kolmas maailma sitten taas, niin siinä niin lakijärjestelmä on hyvin pitkälti näiden niiden maan hallussaan pitävien pahuuden valtiaiden varassa. Ja siinäkin kai, tai mä en oikeastaan ole sitä miettinyt, mutta siihen voisi sopia se, että siellä olisi niin joku sellainen yksi niistä, joka on nimenomaan vähän niin kuin tuohon NS-lainvalvontaan sijoitettu kuin valtias, mutta se sitten oikeastaan, että kuka se olisi, niin en ole miettinyt, mutta se ainakin kyllä tarkoittaisi sitä, että aika niin kuin semmoinen äärimmäisen tiukka meininki olisi, että sitä en kyllä oikeastaan miettinyt, että mitenköhän se niinku vaikuttaisi, jos näitä niin sen niinku pimeyden rodun kun näitä jäseniä jouduttaisiin tuomitsemaan jostain, mutta joka tapauksessa niin melkoisen niinku kyllä ankaran systeemi kuvittelisin, että on. Ja sitten jos tossa tässä oli muu, että maanpettu oli kaksoigentteihin, no varmaan moisilla olisi aikamoista ossa nappi. Nappi et mene. Pois. Niin, että olisi aikamoista maanpettuille ja kiinni jääville kaksoisagenteille olisi kyllä aika lailla teloitusta luvassa. Nämä sijainnit, mä olisin varmaan joskus muistanut ulkoa. Why did Peter Parker stand and walk like that? Well, I guess it's because he's in Spider-Man hand mode. He's just an alternative costume after all. But
But even in that context, I actually don't know why he has to stand and his legs so spread. Maybe it was easiest to animate for PS1 or something. No mikä haiku? Takaisin hommille ja aiku siellähän on. You didn't need this green key, did you? Joo, sieltä löytyi. Sitten vaan äkkiä hommille, niin kun aika loppuu. Ei pitäisi olla mitään hätää. Three magical keys. Looks like my hunch was right. Now to see what these guys are up to. This is getting serious. Wait a minute. Looks like the same briefcase that Shocker stole. If I can get this one, I bet I'll figure out what's going on here. The cops will be here soon. When they show, make sure they have a good time. Tuolla on 3 jäljellä ja tuossa on vika. Tai siis niinku, Okay. And with some pretty heavy gear as well. I better hurry and take those machine guns out. Haiko pudotti ton X-Slicerin. Minkä? Sen munan niinku leikkurin. Kikkelikin. What a mess! The cops are on their way. If I don't whip up these machine guns, they're gonna be in for a rough night. And as soon as a cutscene happens, he put I need to take out all 6 machine guns. Well, I guess that's not an official lore because the alternate costumes are just like alternate costumes for funsies. But if you wanna put the logic in that, I guess that would be it. Adding this freon to my webbing should make it freeze, just like ice. He really shouldn't be running around as Peter, because as you think he doesn't want people to find out that he is Spider-Man. Like I remember Berlin Kara once saying Spider-Man is one of those characters who has gone out of his way to make sure that his identity stays a secret, because maybe out of all of the superheroes he has the worst experiences is with what happens when your identity gets revealed, like in this classic 90s animated series, for example, like when the Green Goblin found out that Peter was Spider-Man, immediately back it caused huge problems for him, because Green Goblin kidnapped Mary Jane, and well, while she didn't die like Gwen did in the comics, she disappeared pretty much in a similar way, and Stake disappeared for like half of the next season or so, and it was a really big blow to Spider-Man, to the point where, despite him having clearly having romantic thoughts of Black Cat in the show, he didn't want to reveal his identity to her, because that's the last time that happened, and his loved ones suffered. So
And also I mentioned the One More Day storyline earlier in this stream where Spider-Man sells his marriage to the devil in order to save Aunt May. Well, basically, why that happens is that well, I would think that at least most of you are familiar with the Marvel Cinematic Universe, and because of that you are probably familiar with the storyline Civil War. Well, in the comics, next version of that story, Spider-Man actually reveals his identity to the world in a press conference in order to get support from the citizens towards Tony Stark's side of Civil War, which basically wanted superheroes to register for the government. And because as then the whole world knew who Spider-Man was, there was an assassin hired by Kingpin to kill him, but he had accidentally hit Aunt May instead, so... Oh, I forgot that that's that unforgiving. Wait. It gets this before or hitting a single box. How am I gonna... That plane's out of control. Maybe I can use my webbing to stop it. The plane is gonna blow if I don't clear a path for it. I've got to clear these barrels out of the way. Yeah, even easy, this is not so simple. I remember on normal difficulty, this section caused me to almost pull out my hair. Because this is really goddamn frustrating heading out on normal. And not that fun on easy either. That plane's out of control. Maybe I can use my webbing to stop it. Clear this. Now it's a little bit. Clear these barrels out of the way. The plane is gonna blow if I don't clear a path for it. Thanks. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thanks. Thank you. Have to open all of those hangar doors, or and lead the plane almost to the end of the warehouse before we can stop it. Okay, now that the pilot's safe, I have to get to that helicopter. I just hope whoever's behind this isn't one of those island base in the middle of nowhere types. I don't have that much web fluid. Well, in this game, that shouldn't be a problem for you, because apparently you can have web swing out of the clouds or something. The signal from my Spidey tracer is getting weaker. I better move before I lose it completely. The old trusty Spidey armor. Wow. Enpä nyt tiedä, olenko itsekään ajatellut kaikkia enimmäistetään hyvin, mutta kiitos kehuista. No ainakin se, että sulle tulee mieleen niin kun miettiä tommosia asioita, niin on enemmän kuin mitä mulla on yleensä ollut mielessä. Ja vähän niinku ehkä kanssa voisiko sanoa, että jos tommoset niinku vähän niinku samalla lailla kuin ollaan vissi aikaisemmin puhuttu niitä, että jotenkin naisen eläinten keksiminen on vähän haastavaa ollut kai vähän meille molemmille, niin mulla on myös tommosten niinku ammattien miettiminen on vähän semmoinen juttu, että olen yleensä miettinyt, että no kai jotain samanlaisia juttuja kuin meillä niinku täällä
oikeassakin elämässä, mutta sitten tietysti joitain semmosia ammatteja, jotka ei olisi niin järkeviä jonkun yhteiskuntarakenteen takia, mitä olen miettinyt, ja sitten kenties pitäisi olla jotain uniikkia sen takia, mutta niitä en ole niin osannut ajatella kuitenkaan. Ui! Oho! Nyt pääsi tippumaan. The signal from my Spidey tracer is getting weaker. I better move before I lose it completely. The old trusty Spidey armor. Nyt kyllä syyttäisin peliä. Mä luulin, että sen piti hypätä tuolta tekemään hän toi ilmapotku kohti vihollista, mutta ei sitä tehnytkään. Ton sais tulla hyvä. Rocket launchers! A little overkill, don't you think? What ba? Are you like protesting that I'm speaking Finnish or something? Or is that supposed to be a sheep impersonation or something? Hey, there was a web cartridge here before, but now there isn't. It appeared up. I guess it appears when I killed that guy. You said Barwin. And the you old feel. trusty Spidey armor. I guess you mean fell. Okay, I didn't actually even realize that. That bar actually brings things to my mind. Well, I have no idea what this show would be called in English, or maybe if it had some name in Swedish, but I guess Linda is the only one around right now. But does a show called Stressi Erkki say anything to anybody? It was basically a show that had this guy who was like, I guess he was some kind of an office as worker who was constantly stressed out, and because he was so stressed out by things happening to him, and he had like this vein in his head that kept pulping every time he was under extreme stress, and pretty much at the end of every episode something would happen that would cause his stress to become so high that pulsating vein in his forehead would stretch out and strangle his neck and cause him to pass out. But anyway, at the first episode of the show that I can remember, Erkki, let's call him like Earl, so that I have a more English to pronounce his name for him. But basically, in the very first episode, Earl, who in the show he also has 2 kids and a babysitter who's constantly drunk. And out of those 2 kids, it's the younger one, who's a girl, is basically like really allergic to everything and needs constant and taking care of because of that. And
is older. Not again. And then his her kid, who's only like maybe a few years older, or still a little boy, he's basically like I'm not sure if he's supposed to be like a special needs child or somehow autistic or something. But basically he is very much a handicapped child who is barely able to talk, and seemingly he doesn't understand basic human and functions very good or anything. And in the first episode, there's supposed to be like this play that the children perform. I guess it was the nativity, like the birth of Jesus, and Earl's neighbor's child had a major role in the play, or actually many. I guess he was Mary, Jesus as the wise men. She like played all of the major roles, and the one role that had Earl's kid had, the boy had, was a lamb, and all he basically had to do was say "ba" at one point when he's being petted on stage or something like that. And when the play then happened at the end of the episode, Earl is like sitting in the audience, and he's begging for his boy to just say "ba" at one, and just this one time, and then he like opens his mouth, and Earl's like, "Ba, come on, ba." And we are, and the tension like builds that is he gonna say the "ba" or what is gonna happen? And as his mouth opens, then all of a sudden he bites into the Jesus as baby doll on the stage, and everybody's like, "Oh my god, he ate the baby Jesus!" And then everybody looks at Earl, and he gets really stressed out, and then that vein in his forehead that goes around his neck and strangles him, and he passes out. And that's the end of the episode. Get him! Ei nyt paljon eri yksiköitä, jotka ovat joko kesäisen poliisivoimen alaisuudessa, ovat silti sinänsä toimintaa rakenteeltaan. Joo. I'm already at full health. On mullakin niinku ajateltu sillä tavalla niinku itse asiassa tälleen niinku jäikäteen, että ei ole vielä vähän niinku ennäs kirjattu niinku niihin dokumentteihin, mitä silloin eilen kattelin, mutta olen miettinyt vähän niinku semmoisen muutoksen tohon toisen maailman tähän niinku tuohon poliisi-armeijan dynamiikkaan. Nyt sarjan, että sen toisen maailman tainojen alkupuolella on niinku tämmöiset niinku just säännöstelijöiden omat poliisivoimat, mutta sitten kun ne osoitetaan vähän niinku 2 kertaan aika korruptoituneiksi, niin se systeemi sitten puretaan ja perustetaan uusi toi poliisitoimi, eli sitten yhdessä aiheessa tarinaa, niin sen verran sitä on mietittynä kyllä. Some webbing. Oh, the end of the stage. Sounds like a really weird dream you wouldn't forget about the show. Then, yeah, I forgot about the show for a long time until I saw a screenshot of it in one of Jim Stephanie Sterling's videos, and I was like, what do I know? Oh, that picture from it. Then I remembered, oh right, it was that show. And pretty much the only other episode that I can remember. Like, I remember there was an episode where Earl was basically stressed about the fact like, that seemingly everybody he seemed to be having a sex life except for him. Even like his next door neighbor who's a really old woman who I guess not maybe in every episode, but in many episodes there was a running gag where she was on her way to deliver
to put her mail in the mailbox, and that always took her like the entire day because she had to move on a roll. What's rollator in English actually? Rollator? I have no idea. But basically she was so slow that it always took her the whole day to bring her mail to the mailbox, and Earl walks by her door and he's like, well, at least she's not up doing it. And then an old man comes behind her and she's like, oh, you know, naughty boy, and then he gets all stressed out. Well, I don't remember anything else about the episode. But the other plot from one episode that I can remember is that Earl's boss, he's like has a crush on a woman. I can't remember who that woman was. Maybe he's just some random secretary or something. I'm not, but I think she worked at the same place as Earl and his boss did. And the boss was getting desperate. How could he win her heart, because she wasn't interested in him, and then he like wanted Earl to find out what she likes, so that he could impress her. But what ended up happening was that it turns out that the girl the boss had a crush on liked Earl really much, and then when the boss found out that there's someone else that the girl likes, he was telling Earl that when I find who it is, I'm gonna bounce his head, bounce him all around. He was saying like bouncy, like he's gonna crush that guy. So Earl tries to do everything in his power to make sure his boss doesn't find out that it's him who the girl has a crush on. So he tries to go on a date with another female co-worker or something, but then. And when she wants to go on a stage at some restaurant or something to sing, then somehow it gets out that the girl has a crush on Earl, and the episode ends with Earl standing on the stage next to the co-worker he came on a date with, and then the boss comes towards him and he's all like bouncy, 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 and then Earl gets another one of those stress strokes and passes out on the stage while the co-worker says, well, I'm gonna sing now, and the episode just ends. That didn't seem to work. Maybe the right combination of breakers will turn on the power. Oh, now I gotta do it. What the fuck? Yeah. I actually, when I remembered that show, that video by Sterling, I actually remember that watching the show actually gave me some stress or anxiety, because it felt really uncomfortable watching it. Bingo! Good thing I've been trained for this. Kill me. Let's move on, shall we? Now I'm gonna find me here's some more switches to press. Yksiköistä täynnä ja poliisin palveluksessa ole leviä palkkamuoja, jotka metsästävät korkeatasoisia rikollisia, jotka ovat liian vaarallisia muille vangittaviksi. Niin vähän niin kuin semmonen SWAT tai ton tyyppinen erikoisosasto, niin kuin siis. Wonder why. Yeah. The art style didn't help either, like that pulsating vein on Earl's forehead. That was genuinely pretty freaky looking most times. Okay. I wonder if I can find just the right switch for that. See if I can. I'm gonna have to switch on the pattern. Oh, but is it there? Man, am I tired. Well, to be honest, I'm getting kind of tired too. And actually also playing these games is taking longer than I had expected, maybe because I'm talking with the chat that so much, but not that it bothers me all that much.
now I can at least be sure that there was a switch that has those two hiding up. But maybe once I get past this game, I'll end the stream and go to sleep myself, and then for the next stream my goal would be to beat the two Spider-Man games on Xbox, and also if I was able to cut them, and there I would be able to name the stream like Spider-Man Marathon Xbox Project or something like that, so that I wouldn't have to be splicing the Xbox part from this stream or anything. Niin kuin Harry Potter pimeyden vielä vetsissä, mutta voi kulkea tai niiden läpi. Kun mä ajattelin, että voi kulkea galaksin sisältä niin läpi, tulee vähän kanssa mieleen Mass Effect ja siinä nää spekterit. Et nehän on kanssa niinku tarkoitus olla semmosia, että ne voi vapaasti kulkea sen neuvoston näillä asioilla. Taas ne kaikki pois. Eikö siellä ollut yksi semmonen, joka... Minä en jäänyt muistiin niin hyvin. Kello on noin paljon, aika meni nopeasti. Niin, se taitaa vähän mennä, kyllä joo. The marathon tomorrow, is that the entire night? I didn't say anything about tomorrow, or if I did misspoke, I meant next time. Tomorrow I'm going to work late at night. Because every time I make these staying upstream, it means that I have a night shift coming up, so I'll be going into work at 10 p.m. today. Yeah, today, because it's Sunday already, and I usually don't. I'm always open to maybe try, but usually during these shifts, it takes me either those. But I basically wake up like 3-4 o'clock in the afternoon, and then I have a couple of hours to prepare myself of some dinner or work, and then basically just chill and wait and maybe do some chores or stuff like that. I have always thought about maybe streaming before going to work, but I usually don't like the idea of having to maybe stop prematurely because I run out of time, or because I feel I may feel pressure because of time. But I'm not ruling out that I might stream during my night shift week. I'll probably at least do a stream on Friday, because that's basically a day off for me, because the last shift during the night shift is... Did I actually go... Oh no, I didn't go in the wrong direction. Good. The last shift during a night shift week is the night between Thursday and Friday, so when you wake up Friday you don't have to go to work anymore. Well, as Edison said when he discovered electricity, ow! What do you work as? You haven't found that out. I suppose since you're Swedish, you're also familiar with the company Fazer. I basically work. I work at one of their factories, or at one of their bakers, as I should say. But basically, I work there and I pack bread. And sometimes I also make. I have no idea what that would be in English, but I also sometimes make that stuff that's on top of dog nuts. What did you say? I work... What brand? Fazer. The company that makes bread and chocolates and candy. Come on. You're dead, do-gooder. And to be more precise, I work in their factory at Vantaa, Vantaa-Vaarala, if you want to know the specific location.
There's gotta be a control switch here somewhere. Kykeni kyllä Matti Ruska, yksi näistä palkkamukaista galaksialainen metsästäjä ja mahdollisesti yksi keisarin vain 10 divisioonan perustajista. Ai, suomalainen ennen nimi ihan laitettuna. How do you spell the brand? Like that. Yeah, I was wondering how would you not realize that, but I guess the Swedish and even maybe English people would pronounce that differently. It's just said Patse, so I haven't even thought of how to pronounce it in any other language. So now it rings a bell. I can't carry any more cartridges. Where am I supposed to go now? Well, not over this fence. Ah, here. Here we go. Come on. Ah, this looks like the control room. Nuts! Door's jammed. So pack bread in the middle of the night. Yeah. For this week I will be doing that. Yes. Oops, wrong door. But the factory is basically running 24/7, so they need people to be there in the middle of the night as well. From what I've heard and from what I've also seen, basically the only time the factory goes silent for a little while is for the night between Friday and Saturday. But then right after that, at Saturday morning, the weekend workers they go over and the thing and the baking starts once again. Then Sunday night, the normal week, night shift workers like myself this week come in and let the weekend workers go home. Whoa, he glitched it into the train. He's all mine. He's all mine. Find some control. And do I or not? I was like, why the hell did I turn into Peter Parker? And then I was like, oh, right, the alternative costume whole thing. Had gotten so used to that Spidey armor that I almost got startled when it disappeared. Your slinging days are over! Come on! Your slinging days are over! There's the Peter train. Parker, no like suits. Oh, great! More guards. I almost thought the game froze right there. Thankfully, no.
sharp. Meidän nimihän on kapteeni päätöinen Lyvekessä on Isamu, joka on Matille jotain kaukaista sukua. Molemmilla on muun muassa sama, ovat kaukaista suomalaista esillä, mutta kumpikin ihmissusi. Kyllä on oikein. Eli joutunut alkaa enää pyöriskelemään. Wait a minute here. That guy has a case too. Bet they're responsible for that train robbery. What's so important about those cases? Mother... Can't miss that train. You'll never catch that train! I've heard about running into a brick wall, but this is ridiculous. Sand in the tights. This stuff chafes. No way am I letting you go! Where are you running to? Hold still, punk! I'm already at full health. Hold still, punk! No way am I letting you go! Hold still, punk! Hold still, punk! Ei kuka sitten ei voi kannustaa. Hold still, punk! How many of these things do you have? Hold still, punk! How did he not hit me just then? You'll never catch that train! Nothing worse than sand in my suit. Did you think you could lose me? Hold still, punk! Did you think you could lose me? Hold still, punk! You'll never catch that train! You'll never catch that train! You'll never catch that train! Can't you find someone else to play with? If I can just reach that train. Sand in the tights. This stuff. All aboard. I actually remember you apparently really have to jump on that train. I would have remembered that once you get close enough, there's just a cutscene of Spider-Man jumping onto the train, and then the stage ends. The Beetle. I do remember he's in this game. Times change, Spider-Man. I do what I have to. Some other time, Spider Jerk. Whoa. And what's this? Looks like Spiderella's going to the ball.
Shirt, not suit, Peter Parker. Well, I guess it's so. Or maybe with shirt and pants. You think sand in your pants is pretty nasty. We are close to our goal, gentlemen. The device you see before you allows an average citizen's body energy to power a city block. In my hands, that power would be limitless. We need Dr. Watts to finish the device. Only she knows where to find the missing piece. Yeah, plans and speeches are all well and good, but I think you're forgetting about one thing. Spider-Man. I've already prepared for that eventuality. Let me introduce our insurance policy. Actually, when he said that, it reminded me. Is any of you, or I guess the two of you, right about now, familiar with a show called Stripperella? As in stripper. Destroying Spider-Man. A man stands alone, facing the web slinger. This is the time for what? For individual achievement. But in a mob? Part of a team. Tomorrow night, the good doctor will be attending the Science and Industry Ball. I'm gonna get the doctor myself. But I get nowhere unless the team takes out Spider-Man. Spider-Man. I'm not surprised. I only heard it myself on an episode of Nostalgia Critic, and I think it's pretty obscure. Basically, what it is, it's an animated show where Pamela Anderson plays the main character. I believe her name was Pam, like Pamela. And basically, she's a stripper who's also a superhero and a secret agent called Stripperella, and she has like this belly button piercing that's also a remote a communicator that always rings when he's. Well, I mean, her boss has a mission for her. No, there's someone trapped. It was basically like a superhero parody show. And actually not that bad, at least in my opinion. I just watched the whole show with, I guess I should almost say former friend of mine. And while he was really disappointed we never saw the character's boobs, even though in the opening we see her throw her bra at the camera. We never get to see her actual boobs, or maybe not actual because she's an animated character. But here you get the idea. Oh. Crazy shows in the world, for sure. Yeah. One of the most bizarre things about the show, other than the fact that nobody could ever figure out that Stripperella and Pam are one of the same, because she was in any normal reality, somebody would have figured out her identity because she was really bad at keeping it. There's actually one episode where a jealous colleague of hers finds out that she is Stripperella, but then she gets hit in the head and forgets it. Then she keeps fighting it out over and over again, but every time she remembers, oh right, Pam's Stripperella, something hits her in the head and she always forgets. Also, what I remember from the show is that one of the recurring villains in the show was a guy called Cheapo, and like you who would expect, his thing was that he was really cheap, like to the point that he made his henchmen wear diapers because that was cheaper than to have clothes. And he refused to buy more bullets heads for the gun because it still had 2 bullets left. He wanted his 2 henchmen to share 1 gun because he was too cheap to buy another. He himself wore this like striped black and green in suit because it was cheaper than any the others. And then in one episode where he's featured, he tries to think of a reward or to offer for anyone who is able to take care of Stripperella, and he's like
counting he rewarding nickels and pennies and thinking if he's offering too much. Like he was an absolutely hilarious parody of a cheap villain who doesn't want to waste any money. I'm already at full health. Yeah, like the Earl show. Really, it bothers me that I can't remember, or actually I don't even know what the show was called in English. I just threw that Earl name there because it's kind of close to Erkki. Actually, speaking of Earl, well, is neither one of you familiar with the show My Name is Earl? Was I supposed to climb the elevator shaft? I guess so, because I can't do anything here. Never heard of it. Well, I guess, if I remember correctly, Machiko, you were kind of young, so maybe you're too young to remember. It was a pretty big show, at least for a while, when I was like a preteen. I remember it got at least a few Emmys and stuff like that. It was basically a show about, and this time I'm sure, or his name was Earl because, well, it's in the show, and the show didn't have, well, it actually did have a translated name, but they basically said the name of the show at the beginning of each episode, so it was really hard to ignore. But basically the show was about how they kind of a stupid American called Earl Hickey, who basically had been a troublemaker and small scale criminal all his life, like drinking, stealing, womanizing, and basically he used to be a pretty goddamn crappy person, doing all kinds of illegal stuff and belittling others. Then at the beginning of the show, he happens to steal a lottery ticket or a, well, not a lottery, but basically this scratch ticket that has a $100,000 reward on it, and right after scratching it, he gets hit by a car and he loses the ticket and goes to the hospital. Then at the hospital, his wife, who basically he married him while he was drunk, tricks him into signing their divorce papers. And while he's laying on the hospital bed and with a neck brace and a broken leg, I believe, and all that stuff, he sees some kind of late night special where they talk about karma, and he gets fascinated by the idea, and he decides to make a list about all the bad things he ever did in his life and try to do something to make up for all of them so that nice things would happen to him for a change. And as the show goes on, and he crosses things off the list, and we learn more and more of things that he did when he was younger, and well, before he discovered her karma and the list. We also see how he turns into a bit smarter and a much more nicer person. Entäs miten niissä seurustelu, kihlautuminen, avioliitto tai lastenhankinta, kasvatus, ne on oikeastaan kaikki aika lailla ihan samalla lailla kuin meilläkin, että siihen ei nyt ole mitään semmosia erityisiä juttuja ajateltuna, että olisi mitenkään erikoisia normeja tai tollasia juttuja. And just to say a few things more about the My Name is Earl show, I really enjoyed it for a while when it was on TV, but then I can't really remember why. Maybe because it changed its air date or something like that, or maybe it was during my high school or 5 finals. So because during those I stopped watching a whole lot of shows because I thought they were taking too much time and I needed to study for the finals. But I stopped watching it for a while, and well, nowadays the show is on Disney Plus, so I started watching it again some time ago, and
I unfortunately noticed that after like the second or third season, the show goes downhill, well, in my opinion, because, well, at one point at least in the show, Earl stopped not believing in karma. He started to turn into an asshole again, and well, then he basically gets into an accident and goes into a coma, and his friends try to work on his list while he recovers, but I really did not enjoy seeing him turn into an asshole again. There has to be a vent somewhere or something, or do I have to? Oh yeah, pull the door off its hinges or destroy it. Oh, thank you, Spider-Man. Meidän suhtautuminen avioeroihin sieltä uuden avioitumiseen mitään erityispiirteitä. Ei ainakaan miehedittynä kylläkään, että... Periaatteessa ehkä yksi erikoistapaus tulee mieleen, mutta se on just tosiaan semmoinen niin kuin hahmo tarinakohtainen juttu. Liittyen tuohon niin toisen maailman alun suurimpaan sankariin, josta sitten myöhemmin kehittyy yksi sen maailman isoimmista pahiksista, niin häneen liittyy semmoinen juttu, että on tuplahäät hänen ja niin yhden säännöstelijän hän ja tämän niin kuin on tulevan vaimon välillä, mutta sitten siinä hänen lopussa paljastuu, että tästä sankarista onkin tullut pahis ja hän periaatteessa vangitsee sen säännöstelijän morsiamen ja tappaa tämän säännöstelijän, ja sitten on myös oman morsiamensa muuttanut vähän niin tämmöiseksi vampyyrimaisemmaksi olennoksi, ja sitten vähän niin kuin kun yrityksenään korruptoittaa hänen oma kihlattunsa ja tuhota hänen niin kuin tämän uskollisuutensa sitä hänen vanhaa persoonaansa kohtaan, niin hän käskee yhden hänen kenraaleistaan maata tänne kihlattunsa kanssa. Ja sitten vielä kun se hänen kenraali on vähän niin kuin semmoinen entinen naisten mies, niin sen takia on vähän hänen sen suhteen, mutta sitten niin kun se on Maanusen kanssa, niin sitten tämä sankarista paiseksi hahmo niin on vähän niin kuin silleen, että joo, näin tämän kuuluu myös mennäkin, että sun piti niin kuin tuhota sen tämä vanha uskollisuus, että hän ei niin kuin nähnyt siinä, että maatessaan sen generaalin kanssa hänen ilottunut petti häntä, vaan että se petti sitä vanhaa häntä, ja se on hyvä asia hänen mielestään. Että siinä yksi semmoinen niin kuin hyvin spesifi, vähän tarkoituksella tavallaan fucked up esimerkki. Tää bossi on muuten kyllä kanssa semmonen, että mä en muista, olenko mä yrittänyt tätä, mutta tähän asti mä muistan, että on joskus normaalilla aikanaan päässyt, ja mä muistan kyllä kans, tai muistan niinku silloin miettineen, ja sitten kans silloinkin kun mä tätä nuorempana pelasin, että miten ihmeessä tää olisi mukaan tarkoitus olla niin kuin normaalilla vaikeustasolla päihittää, kun tää on vähän just tommonen, että tää on niinku se Rhino edellisestä pelistä, että tää niinku rintää sua päin, mutta tää on hemmetisti paljon nopeampi ja vaikeampi hämätä juoksee päin seinää. Et periaatteessa tää pitäisi hämätä juoksee päin seinää, mutta se tosiaan juoksee niin nopeasti, että se ei oo kovin helppoa. Ja sitten kun tää vielä ammuskelee tuolla hemmetin Tomiganillaan, niin... Helaa äkkiä jostakin. Ah, shit. Oh, cinematic universe. If only. Better start making sense, lady. You're toast, do-gooder. What the? Did he get glitched into the wall? He can still shoot me, so...
Doesn't really help you all that much. And also, what the hell is that logic that he can like block my... Well, I guess blocking my attacks makes sense, but blocking my webbing with that Tommy gun of his, that doesn't make any goddamn sense. Whoa, I don't think I've ever seen him do that before. I can see my house from here. None of your meddling. No idea what I did differently, but now I was beating more faster before he killed me. Omistajuus on eroja pavituksen kansojen kesken, mutta yksi kaikilla on sama. Pavituksen on vihollinen muutenkin kuin paperilla, vasta kuin kumppasti keho meri. Maybe that woman was Electra. What's this? First Hammerhead and now Sandman's back. And what do they want with the doctor? I know she works at Biotech. I've seen her there with Connors before. Maybe he knows what this is all about. Come on, Doc. Well, now we get that lizard we missed in the previous game. Connors is in some real trouble. I really need to limit myself to one rescue a day. God, did I hear something? We're still here. Central Tower, code red. Here it is, Spidey fans, the quintessential high-tech research lab, the pinnacle of modern technology, the apex of human thought and achievement. But behind the shiny exterior is a company working on diabolical experiments and techno-organic wonders of the future. Black market research done by unassuming pawns, guarded by state-of-the-art robotic sentries. Little human life toils in these halls. Uh-oh, those robots damaged the boiler. I need to shut it down before it ruptures. What, another one? Better move fast. Ah, there's always one more, isn't there? Looks like that was the last one. Now to find out what's going on here. I don't actually recall this level. Well, then again, it has been like 20 years since I played through this game, so I guess it's not that out of the ordinary. Anything on any stream? Well, the clock is almost 4. Like I think I said before, I'm not really sure if I said it in Finnish, but I guess I'll beat this game and end it. I don't think it will take much more than an hour, or maybe 1.5 hours at max, because this game really isn't all that long.
just like the first one wasn't. Like, I remember when I was a kid playing in both of these games, I was able to beat the first Spider-Man game in one sitting in a few times after beating it the first time, but whoa, what the fuck? How the hell was he walking on air through that? Yeah, like I was able to do it a few times, but this game, when I was a kid, I was like, oh, didn't know it does that. Yeah, when I was a kid, I was able to beat this game like in one sitting in like pretty much every time after the first one, and even the first playthrough took me like maybe 2 sessions. So I'm not sure, but that might have been on kid mode back then, because back then I used to play in most of my games on easy, because I was still a little kid and not that good of a gamer. Not that I'm like excellent and still or anything. But I was thinking about playing this game on easy as well, but then I kind of got bored with this one, and after finishing this in one session like 3 times or so. So I'm pretty confident that this won't be taking that long anymore. Like I said, maybe hour, 1.5 hours or so. Wait a minute, what? Why is that boiler shutting down? Ah, there's always one more, isn't there? Am I like too close, or why the hell did I want to press the button? Looks like that was the last one. Ei melkein olisi on hallittunut, tai se rikkoutuu jälkeen. Toinen on vapaa suhteetta meihin nimessä. Tämäkin on tunneyhteys ja molemmin rakkaus. I don't know if I can make it 1 hour. Well, you don't have to struggle. You can What's going on here? Go to sleep. There's no forcing on anybody here. Well, except for me, that is kinda. These things are huge. They must control the cooling system for the whole complex. I bet I can get into the rest of the complex through the air vent. But if I don't turn off those turbines, I'll be spider puree. Oh, it's forcing me. Which one of them? Like the Earl from the My Name is Earl, probably. Well, the old him, the asshole, he would maybe do that, but the newer he wouldn't. And the other one, well, maybe under certain circumstances, this may be, but I don't know. I guess I need to break that window. What? Way there, then. Lasers. Oh, I need to get all 3 actuators in a close pattern to turn off the lasers. The center area must be where I need to combine them. All of your Earlception, all of the Earls in the world are against you. I bet this room controls those turbines. I guess then, and the Blue King, Earl of Doom, is there too. That did it. Now to see where those vents go. I guess you have no idea who or what that is, Machikun. If you do, I'll be kind of surprised, but. Come out to the coast. Have a few laughs.
The computers in that lab should have information on where Dr. Connors is. Gotta keep looking for a way in. I don't know who that is. Well, there's a game on the NES or Nintendo Entertainment System called Tecmo World Wrestling, and Blue King, Earl of Doom, is the final boss of that game. And basically, he's a supremely annoying and unfair final boss, because as he's able to cheat it in the game. That's basically pretty typical for all of Tecmo's sports games from the time period. I believe I've mentioned a Finnish YouTuber / streamer called Retkur, and if I haven't, well now I'll mention him again. But just last Sunday he published a video where he went through his experience trying to beat Tecmo World Wrestling, and basically the Earl of Doom was a real obstacle for him. He completely lost his shit when he faced that boss and realized just how unfair he can be. Like he kept throwing him around with power moves, and he just kept getting up over and over again. And he just got really angry to the point that he was embarrassed of how angry he got. Siksi Amkoon oli mahdollista elää sopun kanssa, vaikka paperilla hän oli ihan naimisissa katoamassa, avioliitto oli pakotettu eikä This is gigantic. From the looks of all this electricity around me, ne olis näitä tämmösiä niinku kun niiden nimiväännöksiä näistä Avatar Last Airbenderin hahmoista. Great. Force fields. There must be a switch around here that turns them off. No mitä nyt haiku noin kovat asti huutelee? Mitä? Täällä ei ole mitään vippua näy. Tänne päästä. Täälläkään kai. Tuosta pääsee ylös. Ei tästä päästäkään. Taas joku. Mistä pitäis olla? Vissi näin. Pitää mennä. Joo, sitten ei saa sähköiskuja. Tulee sitä uudestaan sähköä. Tänne päin. Jos niin. Juu. God damn it. This place is gigantic. From the looks of all this electricity around me, this must be the main power conduit for all of biotech.
Ota pois. I'm already at full health. Pelästyy, että toi sähkö tekee musta selvän, mutta onneksi ei. I took care of one of them. Must be a switch for each door. Alas. Walkway. Jeps. Oh, that seemed to do the trick. Drone generators. Have to take them out before they take me out. Erästä lopu ei ole kuitenkin, että mikäli äiti on enkeli ja isä lohikäärme. Lapsella on tuolla enkelillä vai lohikäärmeitä ikkuakin. Omat geenit dominoivampia. Itse asiassa tosta tulee mieleen, että tommosesta niinkun kun kysyt sen kahden eri rodun välisestä avioliitosta tällä, niin mulla on taas itse asiassa kerran toisella on se yksi tämmönen esimerkki siitä. Se ei oikeastaan silleen ole, että tabu tai kyllä sitä niin kun katsotaan tähän niin silleen, että hähni, mutta siinä on niin enkeli ja demoni, jotka päätyy yhteen, sitten ne saa semmosen heidän lapsen, joka on puoliksi niin molempia. Se on vähän semmonen, jonka designin pitänee vähän muuttaa. Mä olen sen joskus tehnyt noihin PvP-peleihin semmoisella idealla, että sillä on ollut niin kuin aika valkopohjaiset vaatteet sitten niin noi demonin sarvet päässä, ja sitten kun on pystynyt laittamaan semmosen vähän niinku kasvomaalin, että toinen puoli niin naamasta on kokonaan kasvomaalin peitossa, niin laitetaan se kasvomaali semmoisessa niinku punaksi, että se on niinku kuvastanut semmoista, että se on demonin ihoa, mutta en tiedä, että hän sitten kuitenkaan että haluaisiko lopullisessa designissa käyttää vähän niinku semmoista kaksinaamaratkaisua, että vähän niinku toisenlainen systeemi ehkä sitten lopulta. Ei äläkä noin päin kiinteä. Edepäs. Noin. Koska peräti olla, että Hidnoilla tätä tulee, kun mulla ei ole mitään muistikuvaa tämmöisestä. Mutta sitten kyllä tosiaan taas toisaalta, niin ei peritään tekemään tulee. Se on ihan These things get easier instead of harder. Maybe that terminal can give me a clue. What do we have here? Those must be heat sensors on the drones. If I can raise the heat in here to match my body temperature, I'll be invisible to their sensors.
Kansainvälinen lapsettelee hybridejä. Enkä ei. Stormweb on hybridi, voi tehdä enemmän. No. Että right temperature invisible to sensors, mutta se ei ole yhtään sitä, mitä mä saan ton fiilin. Vähän tämäti. Ei. Switches and an oscillating force field. If I time my web shooters right, we'll be able to fight through right when it's down. Oliko siinä joku Dragon Ball Z androidi, että tunne pelkoa? Se on välillä väärin ja ei. Kyllä voisi olla paljon hybridejä ja vähän puhdasmielisiä jälkeläisiä tai paljon puhdasmielisiä ja vähän vanhemmat heitä ovat samat. Onwards and upwards. When he said upwards, I thought I would have to find a ceiling vent again. Nice. Shaft, lasers, electric fields, huge, crushing iron doors. That's just what I need. Yep, just what I need. Now I'm starting to get pretty that I'm sure that there's some levels here that weren't here when I played this game on kid mode when I was a kid, because then the game was ridiculously short. Like I would have sworn that the lizard boss fight by this point already.
or something? It's like, can't get higher up anymore. Oh, right. There's some sweet chests there. My hunch was right, but that turned on more defensive measures. Can I stick to that bullet? Ihmettelen, että niin, voisi kuolemattomia lohi. Näet vaikka oli vikäisiä silti kuolevaisia. Lapsista on puolet ja ikuisuuden pukki. Luonnon hielokulttuuri. Niin sekin on vähän niinku sattuman kaupalla, että miten se menee vai? Four more to go. Two more. I can't carry any more cartridges. I think how much of a pain in the ass this level will be on. No one will difficult. Health that was floating there in the air or something. Wait, what? Fuck. You were supposed to attach on there, Peter. You know? I can't carry any more cartridges.
elävät noin 2006. Tää on tosi henkeä hidastaa ei ole mistään hiukan, mutta ei pysäytä sitä. I have been paid down still. Gonna watch the stream so I might pass out. Okay, I guess then we'll find out how if the stream works as an ASMR. Whenever I say hey, that reminds me of one unseen in Hullumpi yläaste where one of the main three boy he decides to start making YouTube videos and then he like then one of the other boys fuck suggests to him that since he eats all the time and the eating sounds might be relaxing for some, he suggests that he do an ASMR video, and then when he why am I getting hit with here? That's just bullshit. And then he basically like tries to make an ASMR video, and then at the beginning of it he says, more drones. As if there weren't enough going on in this place. So what now you have to do this again. Wow. Maybe this wasn't the lizard. This amount of damage would do the whole crowd. Ai, siinä on kuitenkin niinku se logiikka, että jos syntyy niinku tommosena enkelinä, niin sitten just kuolemalta ei niinku voi syntyä semmoista niinku kuolematonta lohikäärmettä. Tosta hypelistä kuitenkaan siis vai? Fight the lizard, not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. One down and 2 to go. Couldn't the doc experiment with bunny DNA? Had to be a lizard. I'm already at full health. I'll tell you one thing, I'm not paying for this mess. Tässä pitäisi käydä semmoinen rokotespoilaa jonnekin tänne, mutta se sitten saa injektoitua tuohon iskoon.
teinkö mä tommit oikein. Kai niitä teinkö pääse enää koneelle ainaskaan, mutta minne se sitten oikein spoonaa se lääke? Miksi te jossain lapassa tulee arkanima siinä? En ole nyt kyllä sekä... Mä muistin, että tässä on joku selkeä Easillä ja Kid Modella. Että Kid Modella niin toi kun vaan hoiti ton homman tuossa koneella, niin sitten se oli jo niinku siinä. Sitten Easillä piti niinku sen lääke tulle antaa, mutta tietysti mä kuitenkin niinku tein sen jo oikein, mutta miksi ei tänne sitten minnekään spoonaa mitään? Backpack on bed now. Okei. Okay. Kohta on lohikavettä ja kulaista hengeitä ei ole. Jälleen jotain sekoilla tai mustaa. Et siinäkin on just joku tommonen, että ihan kaikkia mahdollisia ominaisuuksia ei voi saada. Tässä ei ole mitään. What the fuck? Ei nyt ainakin tapahtu kunnon glitch. Mitä nyt tapahtuu? Wow, maybe this wasn't the lizard. Ei niinku tullut mitään niinku retry tai no, mutta sen ainakin peli tajusi, että nyt meni jotain vähän pieleen. I can't fight the lizard, not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. Oh yeah, those walls are just as hard as I thought. Tell you one thing, I'm not paying for this mess.
Silti se on muuttanut sitten sitä. Just noin. Selvästi. Tässä nyt on se juttu, mikä muuta puuttuu tässä. Semmoista kemikoulua, mitä ei ole sitä päiviä. Muistan sen, että joku semmoinen just uisko tai erikoisuus tähän lekkaatusta tai joku, että tänne pitäisi spoonata, mutta tänne ei näy yhtään mitään. Kyllä ikävästi tässä sukulainen lohikää enää kuolemaan vanhempia ankoilla ja en yksin. Aidommekin saaneet hengeilmat paljon, jotka valitse uutta puolisoa edellisen tilalle, vaan elävät mustaa seinään, kunnes saavat tavatettua. Ja seuraavassa elämässä, toi on aika tyly kohtalo kyllä. Mun on ihan, mikä tässä nyt menee oikein väärin, että... Ai toi lentokonekin lasketaan portiksi. Oi, se ei ole mitään. Jotta purple car, mutta kun sitä ei näy missään. The computer needs to finish antidote. Make 3 vats to use. Yeah, the mistake that if you do pretty tough in hard mode. The time runs out. Just sure, if you leave this puzzle on the right, you should see one can serve it one as you get it up. I knew it that. Sitten kuitenkin väärin, se ilmestyi tänne. Taas 500 leveliä. Taas. Pitäisi olla saada ihan niinku siihen
alueiden keskelle osumaan tai jotain. I can't fight the lizard, not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. The lizard, not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. Why couldn't the doc experiment with bunny DNA? Had to be a lizard. Tell you what, I'm not paying for this mess. Videotakin tossa. Tai vähän vihjeeksi, että jos tästä nyt ymmärtäisi, että teikö jotain väärin vai... Onkohan se sitten, että mulla on kuitenkin aika loppu, että pitää ehtiä ottaa toi... Niin pitää ehtiä sekoittaa, ne ottaa se override ja sitten exit, ja sitten se toimii. Niinköhän se nyt sitten menee. I can't fight the lizard, not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. Oh yeah, those walls are just as hard as I thought. Se on yksi vaihdettaus. Lisää taas uusiksi. Raiskaan muuten. Anteeksi paha sana, mutta...
Tell you one thing, I'm not paying for this mess. Siitä tuli vaikutus. Hämähäkkimies. Ja lähellä se. Minä vois. Sai se. Aika kyllä epäselvää. Pitää niinku laittaa tänne Anfield kohta sitten niinku laittaa se override ja sitten exit. Muuten you fucked it up ja et saa yrittää muuten uudestaan. He's assembled all the parts. Leslie But he's still not able to make it work. What is this bionexus device? It amplifies the bioelectric energy in living beings. On Electro, it'll make him a god. You have to stop him, Spider-Man. But how do I stop him, Doc? What's he missing? I don't know what it is. Dr. Watts kept all the secret notes about the final phase of the project secret. Go to her lab. It's on the other side of the complex. Thanks, Doc. No, pitäisi kai itse todeta, että siksi, että syyhän miksi toi Dr. Connors niin itse nimenomaan liskojen DNA-paissa on se, että se halusi niin saada liskojen tämän kyvyn kasvattaa uusia raajoja nisäkkäille ja lopulta tietysti ihmisille, niin eihän jänikset osaa kasvattaa uusia raajoja, joten ei niiden noiden DNAn kanssa työstäminen edistäisi yhtään mitään. Näköjään oikein mataa. Those red tracking lasers must be giving my position to the drones. If I don't take them offline, I'll never get to Dr. Watts' lab. I wonder if Captain America has to put up with this. Se putosi. Those red tracking lasers must be giving my position to the drones. If I don't take them offline, I'll never get to Dr. Watts' lab. Bingo! Four more to go. Three down, three to go. Two more.
more left. Looks like that did it. Now what happened in here? Well, let's hope the computers came through undamaged. Bingo! I'm in! Huh. Blah, 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 yada, yada. Huh. Sapphires, huh? Oh, now I see. Where is anyone gonna get a jewel that size? Eikö syvempiä pörrösempiä kuin listat? Siellä on näköjään taas jäänyt rinnan tuo kommentti. Mikähän ihme tuossa kommentissa oikein on, että se pitäisi hyvä hyväksyä. Just my luck. A construction site. Hey, wait a minute. Sandman is vulnerable to water and ole kyllä nyt vaihtoehti ehtinyt lueskella, että noi sun tarinat niinku on siinä, että kyllä mua kiinnostaisi jossain vaiheessa lukea, mutta mä olen tosiaan niinku, mä olin viime aikoina muutenkin ollut huono lukija ja mulla on ollut kaikennäköistä mielessäni, että en ole nyt ehtinyt tutustua. Pitäisi kyllä ehdottomasti yrittää jossain vaiheessa löytää aikaa, mutta ei nyt valitettavasti ole ollut sellaista. No more pressure. I'm gonna bury you. Ooh, I bet that hurt. No more pressure. Oho, ai. Miku tuli takaisin. Tuotuista. No more pressure. Au. Joo, kyllä. Kyllä tässä olisi periaatteessakaan voinut jo... Ai, eiks toi osunutkaan siihen? Periaatteessakaan olisi voinut jo lopettaa, mutta vähän niinku, että jos tässä nyt on vielä ns vähän niinku niin ei ehkä valmis tavoitetta, mutta valmis varaa jäljellä, ja kun meinasin, että olisi ainakin nyt tämä peli läpi ennen kuin kun striimi on ohi, niin täytyy kyllä myöntää, että olisin luullut, että tämä olisi jo läpi, ja kyllä itse asiassa sain tuossa huomata, että selvästikin kun muistin, että tämä peli on lyhyt kanan lento, niin taisin muistella sitä, taisin muistella lapsuuden noita hit mode läpipeluita, joka näköjään poistaa useita leveleitä, kun tässä on tullut vastaan monta semmoista leveliä, joiden olemassaolosta mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Ei niinku sillä, että olisi täysin mahdoton ajatus, että olisin unohtanut joitakin kenttiä, mutta kyllä voisin vannoa, että jos olisin kid modella, niin tää olisi mennyt läpi jo. Tuo äskeinen Lizard boss fightti kyllä en inahti asioita, kun en tajunnut, että uskoin niinku tietäväni, mitä siinä bossissa pitää tehdä, ja no, niin tiesinkin, mutta ongelmana oli se, että tein joitakin askeleita, tai niinku joita askeleita jäi tekemättä, ja en tajunnut, mitä tein väärin, niin olin ihan vähän vuotuista katsomaan, että onko tässä joku askel, mitä en tiedä, niin oli yksi sellainen hyvin pieni asia, mitä en ole tehnyt oikein, ja sen takia jumitin siinä. Aloin pelkäämään, että tämä peli bugaa pleikka konsoli eikä spoonaa sinne tarvittavaa poweruppia oikein, mutta onneksi niin ei käynytkään. Eikö sun pitäis pelata jostain putsta, saatana? Ei haittais pari päivää sitten mana siitä itse.
Tututaan sisältöblogiin tai semmoinen. No hyvä, että sitä henkilökohtaista, kun ei se tosiaan niinku ole. Että haluaisin vähän vaikka tosiaan lueskaakin, mutta en vaan löydä aikaa energiaa tästä viime aikoina. En mä muista sen. Ai taas sitä putostakin. Jaa. Nukkumattiin vastassa. Siellä on moi. Vielä sitten sitä Ultra 4:stäkin sinne väliin. Fist-sized gem. Why would you create a device that relies on something that not only doesn't exist, but cannot be made by man? There must be something you are not telling me, good doctor, and I want to know what it is. Boss, look! Tonight, we hit the museum tonight, and this time, that meddlesome bug won't be able to stop me. Sekakäyttäjä eli Sandman. Miten Sandman nyt sekakäyttäjyyteen liittyy? Sen tiedän, että se voi tarkoittaa nukkumattia tai niinku tuommoista just hiekkamiestä, mutta Zeus is here. En aikaisemmin huomannut ton Safirin nimeä itse asiassa. Where are you, Electro? Not so fast, bug! Or tonight, you're not gonna be the only one who gets squashed. This is a new low even for you, Electro. Sillä lailla. Fool! This was never about you! This was about power! This was about power. Toi Electro on kyllä niin selkeästi mä oon vähän otettu sen 90-luvun animaatiosaan Electron mukaan, kun siinä Electron statusta nosti aika paljon, kun normaalisti se on ehkä niinku vähän jopa ehkä lower tier Hämiksen pahiksia, niinku siinä jos osaa jotain Sinister Sixia tai tolleen, kun taas siinä 90-luvun sarjassa se oli kun on supersotilas, superasenni. Pikkusen korkeampi status kuin vaan tyyppi, johon sattui iskeä salama ja sai sähkövoimia. Niin se sen sekakäyttäjä mä ymmärsin joo, mutta miten toi Eli Sandman liittyy mihinkään? Niin joku nukkumattimatta Eli Sandman, niin piti katsoa noinkin monen kommentin päähän. Joo, okei. First things first, I have to take out these samurai. Sorry, but I must honorably decline this beating. Wait a second. Do any of you guys know Iron Man? Say, your kung fu's pretty good. These samurai are suffering from red, itchy, swollen eyes. A strong sound attack, huh? Samurai check. No, ehkä melkein. Kattoo sarjan loppuessa. Niin meinaatko niinku sitä myöhemmin tehtyä vikaa kautta siis vai? Man, I could use some inner peace right now, but I'll settle for no more samurai. Välleen myöntää, että nyt ei voi niin hirveästi kuunnella. En kyllä nyt ymmärrä, että mitä mun pitäisi tehdä saadakseni tuota energiapalkkia pienenemään. Täällä on myöskin mikään joku generaattori tai semmonen. Wonder what's hiding behind here. Mikä generaattori rikkoo nämä? Oh, tämä on kyllä tuota pitää tehdä. That didn't work either. If I can't get close to it, how do I turn it off?
you guys. Tästä kaikki. Ideoita kyllä löytyy, mutta kirjoittaminen tuskallisen hidasta. Blogiin ei tullut uutta tarinaa viime mun jälkeen, mitä kattelin äsken. Se käyttää vielä ihan ok, mutta Sega käyttää kun hullu. Ai niin kuin sinä ja minä, Akkiri, vai vähän kulutetaan Segan pelejä aika paljonkin personaa ja ainakin me molemmat. Että jostain jäänyt pitää vanhemmat ja lapset, lol hä. Ja kuitenkaan haluaa postaa niin keskeneräisenä ja apua on vielä perfekti voi. Ja täytyy myöntää varmastikin. Varmasti jos se katsoo samaisen uudestaan vähän niin jälkeen kuin muuta pari vuotta sitten. Tässäkään niinku mitenkään liity asiaan. Jotain semmoista on niinku ymmärsin mitä dialogia kuulin ja mitä noita pitääks mun pitääks näitä lumuja ennen hankkia päin. Seems to be working. Gotta find more pieces. Kun tässä puhunaan lisää tai jotain, että mä oon tuhlannut niitä liikaa. Vanhemmat lapset. Kivit. Niin kattoo vanhemmat. Joo. Kuka sanoo Sega-käyttäjä? Akkiri tuolla. Niin joo, ja oletko Akkiri siellä muuten pidempäänkin lurkannut, vai satuitko nyt vaan sitten tulemaan takas paikalle, kun alussa taisit ainakin vähän kipaista. Nyt on liian kuuma kuunnella sanaleikkejä, vaikka ei täällä kyllä niin kuuma olekaan. Few more hits and this generator's toast. Vielä äsken, niin tietysti kun vähän vanhempi kommentti jo tossa. Vielä. Onneksi näitä ei niinku ollut, että näitä koonaan just takaa sen verran tarjotin tohon, kun sitten se olisi ollut restartin paikka. Hopefully I can find Electro, get the gem, and save Dr. Watts. Man, Spider-Man's work is never done. Nyt kai sitten on jäljellä enää muutama leveli. Katsotaan kohta tästä on läpi. Tässä taitaa päätyä. Electro came this way, but this isn't the Turndorf exhibit. Tätä leveliä tää. I need to get to the top of this exhibit, but Electro's not making it easy for me. On äskeisen levelin jälkeen sen väliin kun Hämähäkkimestä, niin lightning rings. I suppose it could be worse. Sen jälkeen pitänyt jo tulla ensimmäinen Electro boss fight. Yeah, I think a lightning cascade qualifies as worse. Sitten tulee kohtuussa niin näiden... Jos pääsee kyllä... Ei, älä.
sense is trying to tell me something. And these TVs will barbecue you. Allow me to rain on your parade, wall crawler! Oi. Putoanko mä aina ihan alas asti, jos mä saan yhdenkin osuman vai? My spider sense is trying to tell me something. Ei saamari, tää tulee olemaan vielä totaalinen pain in the ass. Tai se pitäis nyt niinku odottaa. Mä taas melkein vaan odottaa noita sähköpurkauksia, kun tulee. Ja sitten mä sitäkään saa väistettyä. Give up, Spider-Man! This time, I rule the day! And these TVs will barbecue you. Mitä hittoa? Explosions! Now in Activision! Älän alaspäin lähde. Oh. Mennäs äkkiä. Niin, iskitkö sieltä salamaa päälle? Että mun tulee tästä. My spider sense is trying to tell me something. Niin se tuli vielä sieltä. You won't get far like that, Spider-Man! Joo, se ottaa. My spider sense is trying to tell me something. Yeah, I know. Vitsi, osu! Ja toi tuntuu, että välillä se seuraa enemmän, välillä vähemmän. My spider sense is trying to tell me something. Mitäs tää? Tästä riskiä kuinka? Ei itse asiassa kovinkaan paljon. Elämän suuria päätöksiä oli. Katsoin Twitch-striimiä. Suurin ongelma kun on ja se vakikatsoja monissa meissä kun voi. Tiesi tämä tyyppi on. No niinpä niin. Oikeastaan piirissä harkastisuutta. Onko se kuin äsken Activision? Joo, se toi Spider-Man visi huuteen, että Explosions now in Activision. En tiedä, että oliko Hanni vai ihan suoraan referenssi firmaa, mutta referenssiksi firmaahan oli kyllä tarkoitettu. Lokanavaisin VIP. Sätis ainakin sen vähän yli 3 vuotta. Niin onko siellä niinku joku tommonen VIP-merkkijuttu vai mitä se niinku periaatteessa tarkoittaa? Tässä kai, tai en silleen sano, ettäkö se olisi mahdollista, mutta ei se kai tarkoita, että operaattorina olet tai mitään voi. You don't deserve to be on my level, insect! Voi on kyllä niin nopeasti, on pakko odottaa tuota. My spider sense is trying to tell me something. Ja ennen kuin se... Sähkö tulee.
laser sense is trying to tell me something. Oh. Ladies and gentlemen, this concludes our tour of the ages of man. Next, the pounding of electro exhibit. Mikä toi Peterin puku? Siis niin, no mun piti ottaa yksi toinen puku, päädyin vahingossa ottaa, kun tässä on näitä vaihtoehtoisia pukuja, niin mulla on nyt tämmönen puku, että mä olen ihan plain Peter Parker. Mistä johtuu myös tuo, että mulla on hyvin vähän noita web cartridgeja. Tämä on kyllä kans. Tämä on semmonen boss fight, mitä mä muistan, että tän kun mä vedin ainakin muutasin tuolla niin kid-moilla, ja mä niinku vaan just menin tonne tonne ylös ton elektron tohon vierelle ja vaan hakkasin sitä, vaikka se vaikka selvästi niinku ei ollut se oikea tapa, kun mä en koskaan oikein ymmärtä, että mitä olisi oikeasti tarkoitus tehdä tolle. Mahahiljaa. Kyllä vaan niin ihana. Koetus laittaa alas. Mitä vittaa? Painoin kyllä ihan eri suuntaan kuin mihin Peter lähti kävelemään tuossa. Oliks Shocker? Shocker oli jo. Peter kutistunut. Missäs kohtaa niin oli käynyt? Elikö Bruce Wayneskin no joo, oikeastaan näin joo. Pätkäli saa esim. Heittää linkkejä ilman lupaa. Periaatteessa ei saa enemmän statussyn. Olet tästä striimaa luottaa tähän tyyppiin, sen on asia niin aivan. Tapaamista. Pääsevän tänne näkymään tälleen toisen sähköjuttu, kun ei tee mulle damagea, niin ihanpa sama. This is only the smallest fraction of my power. Mitäs sitä vai? Lasers? This exhibit comes with spaceships and death rays. Fantastic. Mitään käviä. Ei se oikea tapa mikä on tarkoitettu, mutta no, se nyt toimii. I'll take it. Ouch. 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 No, pääsis nyt sinne. Löytyistäkään ei millään pääse. Niin. Pääsisikö niitä räjähdyksiä sähköviä toi? Niin varmaan kun kamera oli kauempaa, niin sen takia näytti pienemmältä vissiinkin. Ei se on tarkoitus olla, että olisi kutistunut tai mitään. Give me the jewel, Spider-Man! Give me the jewel! Or this one dies! Ei ole kumpaakaan. Throw the jewel and I'll send the doc. I can fry her before she ever reaches you. On siis mysteeri eikä Million. Mutta joo, näissä ekan pleikan Spider-Manissa ei kummassakaan nähdä tai Kingpinia. Check. Mate. Huh? Whoa! Minä en sitten tiedä, että missä kohtaa maratonin aikana nähdään noita hahmoja, että sen tiedän,
Chameleonista en voi mennä takuun sen ollenkaan, mutta jo tässä maratonissa ehditään, mitä kyllä vähän epäilen, niin siihen Pleikka 4 Spider-Manin asti, niin siinä on ainakin alussa Kingpin. Itse asiassa kun mä tossa olin tosiaan nähnyt viime aikoina tuolla TikTokissa pätkiä siitä klassista 90-luvun Spider-Manista, niin siellä kun näkyy näitä pätkiä tästä kuuluosaisesta saagasta unohdettua toturia, missä niin periaatteessa Spider-Man taistelee näiden Kapteeni Amerikan toisessa maailmansodassa taisteleiden taistelutoverien rinnalla, niin siinä oli semmoinen kohta lopussa, että kun yhden jakson on kohdalla, että kun Red Skull vapautettiin semmoisesta aika-vortexista, missä se oli niin ollut, ja sitten Kingpin joukkoineen hynttyyt yhteen Spider-Manin ja Silver Sablein kanssa, koska no, kuten Kingpinkin on sanonut yhdessä jaksossa sarjassa, niin tuossa maailman tuhossa ei ole voittoa, eikä tosiaan varmaan siinäkään, että jos Punakallis litsisi maailmaa, niin se ei olisi myöskään omasti hyvä juttu hänen bisneksilleen, niin päätyi sitten niinku tekemään yhteistyötä siinä, kun niillä oli vasta semmosia monikymmenmetrisiä jättiläisrobotteja, niin Kingpin vaan niinku nappasi yhtä niistä robotteja jalasta ja vetäisi sen suoriltaan siitä nurin, niin hyvä niinku muistus siitä, että Kingpinkin on niinku melkoinen voimanpesä kyllä. Et sehän on vähän niinku semmonen peak human condition. Niin mitä se just kanssa sanoo siinä yhdessä jaksossa sitä klassista sarjaa, että niin mitä se oli, että vaan joku muutama prosentti sen ruumiinmassasta on läskiä, että se on niinku lähes pelkkää lihasta koko äijäni. A lightning stab? Ei. Välillä kyllä niinku noi kontrollit tossa kiivetessä välillä vähän kääntyy, tai niinku välillä painat ylöspäin, niin lähteekin alaspäin. Se eitti ihan kohta. There, try recharging now, Sparky. Saada ampumaan joihin näihin generaattoreihin tai jotain, mutta First I have to disable the capacitors along the sides. If Electro doesn't flash fry me first. It worked! Those generators make Electro vulnerable. Note to self: avoid electrified mines. Electro's invulnerable in his lightning form. See you power up from a broken tower, Electro. Se olisi niinku käyttämistä. Kenelle itse on kyllä sen oikeastaan tunnilla ehdin tuhoamaan ennisiksi. Niin nyt ei
Yeah. This goes to show that good wins because evil is dumb. Varmaan yksi mun suosikkipaiksista myös. Niin niinku yleisesti ottaen vaan just Spider-Manissa pelkästään, että ja Daily Bugle antaa kunnian Thorille. What the? Now what's this all about? Hämähäkkimies alkaa nukuttamaan vai? I need a new agent. Spidella pitäisi olla kumipuku päällä. Tai joku on semmonen sähköä hylkivä tai imevä semmonen energiapuku tai jotain. Vai se on, kumi on sähkön eristä. Se olisi siis kumimies eikä hämähäkkimies tai kumihämismies. Vois olla. Oh, so close, so close! Ai siinä If klassissa it weren't for Spider-Man, I'd be a god now! Would you shut up? No. You know any other games? All I know is poker. No siellä on edelleen ykkösen pahikset vankilassa. Hey, you guys know how to play Go Fish? Isä aina sanoi kumipää. Wes Merritt's a mutant? I knew it! Hey, are the X-Men hiring? Well, somebody has to root for the bad guys. Hey, I think I know that guy. It's Spider Gap. Spider Gap. Uusi hahmo Spider-Verse. I could swear he was doing that the last time I passed by here. Oops. Where'd he go? All right, that's coming straight out of your security deposit. Niinpä niin. Sehän ei edes saattaa palkkaa. Wow, he does windows too. Whoa, she looks dangerous. Mitä siinä 90-luvun sarjassakin yhdessä kohtaa? Niin se sanoo tolle Dokokillekin just niinku ihan suoraan, että some work, no salary, no vacation. No se talk about work-related health hazards tai jotain tommosta. Yes, nice texture, good contrast. Brent, this time you are responsible. There may be more of them. I should look around. You move me, Jim. You really move me. Kiitos GG:stä, Akkiiri. Who needs milestones when you can web swing? Mitä haikukippaa? Kaikki ilman piikkiä. Ai niinku Hämiksen toilailut vai? Sitä on omasta pussista. Niin, opiskelijatuista tai painoista tai mitä ne Jenkeissä ylipäätänsä edes saa. Voisi melkein luulla, että kun Peter on sen tasoinen nero, että sillä olisi ainakin joku tommonen tiedettä, scholarshippi. Niin lopettiks Activisioni? Niin senkin jo. Vai onko se niinku tyyli joku Call of Duty? Niin tukistudio sekin nyt nykyään tai jotain. Ei kyllä yhtään yllättäis.
Niin, ne taidettiin yhdistää tosiaan Blitzardiin, joo. Niin se taisi mennä. Että niinku tavallaan niinku kai niin on, mutta käytännössä ei. Eli yhden lopun suhteen, että ai, minkä se tässä ne teki? Ja ite muistettiin, mutta ensimmäinen yhteys, missä mä kuulin Vicarious Visionsista ite, niin oli GBA:n toi, mikä se sekin Hämähäkkimiespeli, eli toi Spider-Man Mysterious Menace. Ja se toinen yhteys oli justiinsa tämä. Maksaa kaupungin. Miettien usein kuinka samalla kaudella Marjamin ei elokuva. Se on kyllä erittäin hyvä kysymys, että maksaa, onko valtio sitten Marvel-universumissa niin paljon rikkaampi vai osan varmaan noita poikista kyllä ainakin maksaa Tony Stark, sillähän on rahaa kuin roskaa, mutta minä siellä Miku sanoikin, että Tony Stark, niin kyllä. Aina oli Nitrokartin tehneet, joo. Mä aloin hetken miettimään, että Miku olisi muistanut ton Insane-trilogin takia, että Vicarious Visions olisi tehnyt noi Crash Bandicoot, mutta kyllä mun olisi pitänyt tietää, että sä muistat, että nehän on Naughty Dogin tuotoksia, että Vicarious Visions teki just tosiaan vaan ne Insane-trilogikäännökset. Mutta joo, kello on jo lähemmäs puoli 6 on saatu nyt tässä maratooni alkuun kahdella pelillä alkuperäisellä pleikkarilla. Seuraavan kerran kun sitten palataan maratonin pariin, joka toivottavasti pitäisi tosiaan niin suunnitelmien mukaan ainakin ensi kerralla, niin tavoitteena olisi päästä 1 tai 2 Xboxin Spider-Man-peliä läpi, ainakin 1, eli seuraava maratoni osuus tulee myös olemaan sitten urakan edistämisvideo, että Rip Stanley, kyllä. Sen suvasta palkkaa. No ainakin Black Widow varmaan, kun sehän on Shieldillä töissä, mutta tämmöiset yksityisyrittäjät tai tämmöiset ei varmaankaan. Mutta joo, ihan niinku siinä valtiotukea saattaa joskus saada kans kyllä, mutta kyllä vissi ainakin Hämähäkkimies on aika omillaan. Tai nyt sitten niissä Marvelin nykyelokuvissa se varmaan voisi saada kans jotain palkkaa tuolta Tonylta, kun se oli sen vähän niin kuin sellainen isähahmo, mutta nyt tosiaan niin kuin Linna ja Miku siellä jo sanovatkin, niin he sanovat kiitos tiivistä, minä sanon kiitos seurasta ja nähdään taas sitten joskus. Hyvää yötä.